Good morning to one and all present there. Uh, Hello, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yes, you're audible. Yes. Good morning to one and all present here. I deem it very happy and privileged to welcome Dr. Chandrika Subramaniam for today's online session of 2 days international conference. In fact, we are so fortunate that Madam has joined us for this conference from Australia. At the outset, let me thank on behalf of the university because she has taken the time to join us here. And then one more, if my in my fond memory, once in 2005, when the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University conducted a conference on child rights, and we called for paper. I was the coordinator of that conference then. Madam had sent paper, and we remember she joined us offline. That is, she came to our campus from Australia to join that conference too. So, with fond memories from Madam, to give a brief, Dr. Chandrika Subramaniam is the Solicitor and Barrister, Supreme Court of New South Wales, Australia, and High Court of Australia. In today's conference, it is about, I hope all of you know, 2 days international conference on to commemorate the World Consumer Day. And this time, the World Consumer Day's theme is empowering consumers through clean energy transition. In this regard, my personal opinion is that for clean energy transition or to teach the consumers responsibility, we have to first teach our younger generation, the students. And that's where for students, this special online session is being arranged. All the students kindly cooperate and listen to ma'am's words. Over to you, ma'am. Welcome. Thank you very much. Let me thank Dr. Ambedkar University for inviting me to be the guest today to talk about a topic which is my interest, which is consumerism. And I also thank the patron, Dr. S. Santosh Kumar, Professor, and Mr. Ponraj, the advisor to former President of India, P.P. Shreyas, founder of Project Bodhan, worker in United Nations, Honorable Kelvin Nyamesh, chairman of African Union Assembly, and Professor Dr. R. Harita Devi, who introduced me. Thank you very much, and I especially thank Abhishek, who has been behind me to get me onto this, because the last 1 week I was in several conferences and meetings, and only this morning I came from Darwin after traveling 7 hours by flight. So he was behind me, and he was very keen that I should address today. Thank you very much for that opportunity. Thank you so much. Consumer, what's the definition? Let's start with that. The consumer is a person who buys any of the following according to the Australian law. I'm taking the perspectives of the Australian law. Any type of product or services costing up to $100,000, for example, a haircut or a wedding photography, a vehicle or a trailer used mainly to transport goods on public roads. The cost of the vehicle or trailer is irrelevant. Product and services costing more than $100,000 that are normally used for personal, domestic, or household purposes. There is an ACL, which is Australian Computer Law, which is a national law. That means that is applicable to all the states in Australia. The Australian Competition and Consumer Commission is the authority alongside the state and the territory consumer protection agencies jointly administer this law. ACL is the law. ACCC, which is Australian Competition and Consumer Commission, is the authority which administers the law. ACL applied to anyone conducting business in Australia, within Australia. This can include businesses that are overseas. If the business is originating from Australia but doing something overseas, there is a complaint against that company that still falls under ACL and ACCC. What is Australian consumer law? Under the Australian consumer law, businesses must meet
a set of basic rights called consumer guarantees when they sell products and services. Products are different from services. Products are physically you can touch and see. Services are given some services like courier service, plumbing service, and all those things. Nothing a business says or does can take away consumer guarantee. That means you can't take away the rights of the consumer anyway. If a consumer has a problem with the product or service, the first step is to contact the seller. Before you go to ACC, before you go and take a legal action, first thing you do is wherever you got that product, you officially contact them and say there is a faulty product or your services are not what you promised. So this my money has to be reimbursed or you have to do a better service to correct it. First point of contact is the seller. What is the main objective of Australian consumer law? Its purpose is to enhance the welfare of Australians by promoting fair trading and competition. And that is, the trading has to be very fair. The competition comes under that because there are a lot of competitions go on in Australia, like casinos, and there are horse related races, the dog related races, and there are a lot of competitions they conduct. So for that also this law is applicable through the provision of consumer product. The main aim is to protect the consumers. Broadly, it covers product safety and labeling. When I say labeling, when they say this product contains this product can do this things, means it has to stick to that. Suppose I am selling an apple juice, I say it has apple 50%. I also have soda water in that, which is soda bicarbonate or whatever it is, and how much sugar I've added. That labeling also say I added vitamin A or vitamin C, then it has to have that vitamin C. You can't just like that say, oh, we have this product, it's a great product, it has this thing, you will get your vitamin from this, and then it's not included. That means product labeling is one of the important things that consumer law looks into. If they are doing an unfair market practice, suppose you sell a product saying that if you eat this, you will be growing like, we have some products in India. If you drink this, you will be growing 5 feet 3 inches in 1 year's time. It's an unfair marketing practice. Section 18 of the Australian Consumer Law provides that a person must not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive, is likely to, or it is likely to mislead or deceive. That means they are saying under Section 18 two things. When a person is not doing a trading or in a commercial venture, you should not engage in any conduct that can misleading the consumer or that can cheat, deceptive to the consumer, or it is likely to mislead. You know that you're not telling the thing, but it may mislead, but still you want to tell that, and it may deceive. So it is not exactly misleading or deceptive. It can be misleading or deceptive. Also, you have to avoid. The objective of Section 18 is to act as catch-all provision that can apply to objectionable conduct of the trading person or the commercial person. 29S is another section that says avoid misleading or deceptive claims or conduct. Two fundamental rules of advertising and selling are that you must not engage in conduct that is likely to mislead or deceive. You must not make false or misleading claims or statements. These are two different things. One is just you should not your conduct should be misleading and deceiving, whereas you do something which is misleading and deceiving. Also, you should not make any statement that is false and misleading. What if I say I'm selling the grape juice which has vitamin C 60%? So if it's not 60%, it has 10%, it's false and misleading claim I'm claiming, saying that this is going to cure your cold or your whatever the disease. In practice, there is an overlap between the two roles. A particular rules, which is a particular statement, could breach both.
So there is a section called 236, section 236 of Australian Consumer Law, that provides that claimant can only recover loss or damage. If there is a loss or damage only, the consumer can claim for a person's breach of Section 18. The Section 18 I've already told, based on that Section 18, if somebody has breached that claiming thing, and if this person, the consumer, has suffered a loss or damage because of that person's misleading or deceptive conduct. If he has not suffered anything, just because somebody told him, oh, it's only 10% vitamin C and you can go and claim, he can't. If he has believed that, he has consumed that, and is not recovering for the illness, then he check with the doctor. The doctor says, who asked you to take that? You should take some other vitamin complement, not this one. You should take some supplement which gives complementing your vitamin C, and this is not the right one. You go and sue. So there must be a loss or breach based on that deceptive conduct. So this is what the section says. And then we go to section 54. Consumers have the following guarantees in respect of the goods. Goods are acceptable quality. That means any goods you are selling, suppose you are selling an iron box, you say they are safe. You also say how many years warranty you are giving, which is durable, and there is no defects at all, are acceptable in appearance and finish, and what the ordinarily expected to do. Suppose I'm buying an iron box, what do I expect? There's no fault, there is no shock. I can very safely iron my clothes. If I put into cotton, and if I iron cotton, it should not burn the cloth. If I put silk and iron, it should not burn the cloth. So my expectation, as an ordinary expectation, it should be safe, durable, and free from defects. So after buying, if you find if it's defects and if it's not acceptable, and the finish has to be perfect. If there is you buy an iron box, in a corner there is a metal piece which really you hurt yourself, then you can apply section 54 saying that it has breached. What are the main points of the Consumer Rights Act, which is provided in Consumer Law Act? It aims to protect consumers against poor quality products and unfair businesses. Two things. One is we don't want to dump any poor quality product which is not safe to the customer, which is not what is expected by the customer. At the same time, this person makes $100,000 by all faulty things, all misleading information, he says, and where he makes unfair businesses as a practice. So there are two things. One is poor quality products is protected or prohibited, and customers are protected. And unfair businesses, the business world will have a fair businesses. And in addition to that, any contract terms with regards to transactions, repairs, refunds, and delivery. Suppose in that product you say, if this is a product which has defect, we will give you refund. You have to refund it, or how many months time you give a warranty, you say, and within that, if there's anything, either we repair. If you say delivery, 6 days delivery, if you will deliver it, and if it's not coming for 1 month, then it is breach of that. A consumer is defined as an individual acting for the purpose that are wholly or mainly outside the individual's trade, business, craft, or profession. The Australian Competition and Consumer Commission is an independent body. It has nothing to do with government. It's a Commonwealth statutory authority. Its role is to enforce the Competition and Consumer Act 2010 and a range of additional legislations promoting competition, fair trading, regulating national infrastructure for the benefit of the Australians living here. The main consumer rights, if you take, which has been provided by the law and which is taken care by ACC, are right to safety. As I said, you are buying an iron box. If it's not safe, you are covered. Right to choose. You have a right to choose. If it's not safe, you can neglect that and you can reject it and say, I want refund, and you have right to choose.
Right to be informed. When you buy a stuff, there'll be a little paper which is folded where I give all the consumer information. So you're right for information, right to consumer education, and you also get the guy the business which is providing certain things. It should say, okay, you are buying this medication. It has this much of vitamin C, this much of bone marrow, this much of something else. So consumer education, they have to keep it inside the thing. Right to be heard. When you have a complaint, the consumer has the right to heard. The first point I said earlier, that they can go to the person who sold the service or product and complain to them. So the complaining system is there. Right to seek redressal, that means they can always get something replaced or given some money if there's a damage. If they go on to the doctor, then they can get paid for whatever the loss they have experienced because of the breach. That all covered in Consumer Protection Act. What are the guarantees given in that? Consumers have the following guarantees in respect to the goods. We will take about the goods. Goods are of acceptable quality. So that means it has standards, and that standards needs to be followed. That is, they are safe. The first thing is safe. Second thing is durable. You can't buy something and tomorrow it goes off. Free from defects, there's no defects at all. Acceptable in appearance, like outside product should be safe and do what they are ordinarily expected to do. What if you buy an iron, it should iron. So if you buy the iron and it's not working, then it's not worth. So ACL section 54 defines all these things. It's in respect of goods. Goods are acceptable quality. Goods are fit for any purpose specified by the consumer supplier. The supplier says, this is the purpose of this good. I'm selling a mobile phone. It will do this thing. So section 55 states goods are fit for any purpose specified by the consumer or supplier. Goods match any description given to them, either verbally or on packaging or labeling. Three things. Either the salesman says, "Oh, you buy this. This is good. This umbrella will stand for wild weather," or it says in the packaging. It says there so many. If it's windy, it will take care of that. Or it can be in the package. It's been told somewhere. So section 55(6) says goods match the description either verbal agreement or labeling or by packaging. Goods match any sample or demonstration model. If somebody is coming and demonstrating a mixie and say it will cut coconut for you, and you after you buy that it's not cutting the coconut, then it is a breach of that demonstration. Section 57. Repairs and facilities and separate parts will be reasonably available for a reasonable time. So if you are selling something saying that if there's a repair, we will replace, or we will repair free, or we will repair only for the parts, or we will repair only for the service, they have to specify. And reasonably, how many years you are giving a warranty? Say 2 years. Within 2 years, we will replace or we will repair. The reasonable time, that is section 58. Any express warranty given will be complied with. So when you say that, put it in writing, I'm giving warranty for this many years, so that is automatically should be complied with. 59 section. They will be have a clear title to the goods. That means what does it means what is the property. That property is an independent item, and that it's not combined with anything else, so it's independently sold. 51 section. They will also have an undisputed possession of the goods, that when you pay, once you pay the money, you can take it home, which is 52. There will be no undisclosed securities charges attached to the goods. It doesn't mean this 51 and 52 say the clear title and undistributed possessions mean. It doesn't say anyway, okay, you can take the cycle, but I need to keep one of your keys because tomorrow I don't want you to come and complain. No, when you give the entire thing. Consumers also have guarantees that services provided to them. Its relation to the services, the guarantees are provided with due care and skill. The services
you are doing a washing of a car. So after you come home, you find it's not washed properly. So it has to be due care and skill, fit for any purpose specified by the consumer. You're giving an Apple iPhone for repair. So that particular thing he repairs and gives, and then later he says, no, I've never done that. I've only done Android phones. No, the purpose is specified. It's an Apple phone. I need some repair. So services are taken as you agree to do a specific work, provided within the reasonable time where no time has been agreed. If you are not telling in 5 days I'm giving, that means a reasonable time, maybe 10 days or 15 days. And if it's going beyond 1 month, then that cannot be, that can be taken to court, saying that the service was not provided according to the consumer law. Product safety, again, under that, any state or territories, they regulate it, and safety standards are in every industry. For electrical goods, there are safety standards. For water products, there are safety standards. For fans, radios, phones, and everything. If they have banned something temporarily or permanently, you can't produce those. The safety warnings are there. They immediately withdraw from the shelf and say it has safety issue, so we are withdrawing. It's a compulsory recall notice to suppliers. As a business, you cannot sell banned product. If they have banned some product, the government banned something, saying this particular tomato paste we don't want to sell because it has got carcinogenic, which is cancerous thing, and until further notice, it has to be removed from the shelf. So some small shop, without knowing it, if it's selling, they are breaching the law. You must ensure that your products and product-related services comply with the relevant mandatory safety and information standards before they are offered for sale. If you are aware of death, serious injury, or is associated with the product you supply, you must report to the ACC within 2 days, which is known as mandatory reporting. Suppose you understand that one sauce is good and you're selling the sauce, somebody has taken it and he fell ill. Finally, it was found that it has got peanut. This guy is peanut allergic. So once you know that, without knowing that there's a peanut involved in that, you have to immediately report to ACC within 2 days, which is known as mandatory reporting. The Competition and Consumer Act 2010 is the act which commenced in 2011. Then later it also replaced, previously it was called Trade Practices Act 1974. So that act is now replaced by Competition and Consumer 2010 Commonwealth Act. The Australian consumer law is Schedule 2 of the CCA. CCA is Competition and Consumer Act 2010. They have a schedule in that, which as Australian consumer law, the ACL retains many of the important features of the Trade Practices Act, which was the previous act, 1974 Act about the trade practices. So it has taken most of the important stuff and amalgamated and as a section under the consumer law, where Australian consumer law will have a form a part of Competition and Consumer Act 2010. So the main thing is Competition and Consumer Act 2010. Under that, there is a section, Australian Consumer Law, is a Schedule 2 of CCA. That particular Schedule 2 is also taken all the important practices and about services and the products from the previous one, which was in practice in 1974, which was called Trade Practices, so that it covers in a very broader sense. It's a national consumer regulator, which is ACCC, Australian Competition and Consumer Commission. That's the one who monitors whether this law is breached or not. It's responsible for ensuring the Australian business comply with their obligations under the CCA. Each state and territory of Australia has its own fair trading body to assist individuals and to regulate local businesses. The law is for entire Australia, for all states and territories. But every state, like New South Wales is a state, Victoria is a state, Tasmania is a state, Northern Territory is a state. All these states also have Department of Fair Trading, where people can go and complain. If a tradesperson come and fix your plumbing, your tap,
and it's not done a good job, you can go and complain to them. First, you call him and say, and if you're still not practicing properly to fix it, you can go and complain to the fair trading. It's part of ACCC. Once you complain to fair trading, his license will be cancelled. Pursuant to the Australian consumer law, goods and services are acquired by a consumer if an amount is payable not more than 100,000, a kind of ordinary acquired by ordinary person, domestic purposes for household purposes, use or consumption. It's not a commercial purposes. The goods consisted of motor vehicle used to transport goods on public road. That's the thing. It's about uh, what service it's defining, and it also say that's section 3 of consumer law, and it also say that if you want to claim something about for loss or damage, it must be the period is 6 years, up to 6 years. Section 236 says up to 6 years. You bought something and you didn't know what to do, and it's broken, but you have the receipt, you have the evidence. Even after 5 years, before 6 years, you can go and put a complaint. The Australian Competition and Consumer Commission and the also involves National Advertisers Code of Ethics, which is in February 2021. The Code of Ethics was tightened, requiring all advertising of product or services by an influencer to be clearly distinguishable as such of the Australian Association of National Advertisers Association. Why they want is you can't malpractice, or you can't do any misleading advertisement and get away with that. So whatever you are telling has to be true, and 100% it should apply to the product or services. It should clearly distinguishable as such, and it should fall into the Australian Association of National Advertisers Code. That code and the Code of Ethics of National Advertisers Code of Ethics related to Consumer Commission, everything is now combined and monitored. There are ever since that new code was published, multiple brands and businesses have been in breach, and they've fined, they've taken to court, and a lot of things happening. The Code of Conduct provides a set of rules, minimum standard for an industry. For each industry, they have different standards. They cover relationship between industry participants and their customers. Some codes of conduct are mandatory, and the ACC regulates code of conduct that prescribed in regulations under ACC for every industry. For dairy, there is a different code of conduct. For electricity, there's a different code of conduct. For fruits and vegetables and grocery stores are different code of conduct. Franchising, if somebody is franchising a product, say Pizza Hut or Domino's or any courier company, they have a different code of conduct. Grower and traders, about the producers, horticultural products, growers of other products, and pipes leading towards to plumbing, oil related code, sugar code, wheat code, and eggs in supermarket. Then there are also unit price code. You can't price it like if it's worth only $2, you can't price it $5. So the pricing code is a different code. Industry code compliances checks are there, like every industry has a check system where people go and check it and complain to them. A paperwork can be done and complain to the ACC. Industry lead codes can be, there's a checklist you can check and see whether everything is followed. Breaches of the Competition and Consumer Act 2010 and the Australian consumer laws attracts, there are sometimes it's fines, sometimes it's penalties, sometimes it should be a kind of a act you have to go through and fix the wrong you have done. The court may require a business to implement compliance, like they will say these are the things you need to fix immediately. The fines and penalties, according to the consumer law, can be monetary, or sometimes it's a criminal offense and can result in jail term as well. These are some of the stuff, and sometimes
the ACC as the information gathering powers. That means if you really need to get some information about something going wrong, you can't say no, 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 you don't come into my shop and find out this. No, the um, section 95ZK, I think, it has the powers given to them. The ACC to information gathering powers are given to them. So this is overall about the consumer laws in Australia. And thank you very much for this opportunity. And thank you for listening to me all this time. Thank you so much, ma'am, for such an enlightening session. And thanks for the great insights. And we had a great time with you. It's our immense pleasure and a great opportunity to host you at Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University virtually. And soon, eagerly, we are waiting for your offline presence in the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. We'll do that. And really means a lot. Thanks for accepting our invitation immediately. Thank you. Thank you. Thanks for giving late some time and a wonderful lecture. Thank you so much, ma'am. Really means a lot. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the time you have Thank given. you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Harita. Thank you, girls, boys. Any questions from the audience? Any questions to madam on the You topic? won't ask any questions? Castro. Hello. Castro, am I Yeah. audible? Hello. Am I audible? Yes. Ma'am, on behalf of the university, we are thanking you very much for joining us. Ma'am? On behalf of our Vice Chancellor, Registrar, and all the entire faculty team, we are so thankful. As already mentioned, we would like to have an offline session too in the near future. Thank you, ma'am. Thank you very much, Harita. Ma'am, Thanks. student have some question, ma'am. Yeah, please ask. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. As far as your analysis, out of your experience and expertise, which area of consumer protection framework we must work on an international forum, ma'am? See, the thing is, here everything is regulated, so any area they can take action. If it's electronic goods or if it's a service like plumbing or if it's a tradesman coming and doing your electricity work, or it can be a milk product, or even if it's a grocery, you can do. But we, as far as India is concerned, it's vast one thing, and the strict consumer laws are not followed. Only except certain areas there people are practicing. So it is difficult to say. Thank you, ma'am. சொல்ல வேணாம் லக்கிமே தெரியும் இல்ல ஆனா ப்ரொஃபசர் அண்ணா மேபி வெப்சைட்ல எடுப்போம் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நின்றுட்டு தான் மேல ஒரு ராசருக்கு போயிருக்கான் அதை வாங்குறதுக்கு நின்றுட்டு இருக்காங்க Yes, thank you, ma'am. Thank you. ஆரம்பிச்சோம் இத காலையில 9 மணில இருந்து இங்க என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் இங்க பாரு அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் கூட நான் சொல்லல அதனாலதான் என்ன இப்ப நான் திடீர்னு ஜாயின் பண்றேன் அவங்க முடிக்கிறாங்க சர்டிபிகேட் சைன் போட 10 நாள் ஆகும்னா இருக்கும் அதுதான் தான் உங்களை கூப்பிட்டேன் நேற்று விஷயம் சொல்லல சர்டிபிகேட் சைன் இருக்கே யார் சொன்ன சொல்லலன்னு பத்திரிக்கை வரணும்னு அதுக்கு தான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்க Your சைன் audio பண்ணாலும் is on. கொடுக்கவே Harita முடியும் ma'am, your audio is on. என்ன எடப்பாடி தான் உங்களுக்கு போன் இதுக்கு நானே என்ன போட்டிருக்கலாம் Harita டீ ஸ்நாக்ஸ்க்கு வேற ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு Ma'am, your audio is on. Can you mute your audio? பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுல என்ன அது பண்ண முடியாது லேட் ஆயிடுமே இவங்க Any யாரும் questions from the தயாரா audience? நான் தான் ஏறணும் அப்புறம் வேலை பண்றது சசியவே சொல்லிருந்தேன் Audience, any questions you have, kindly ask to madam. தீபாட்சி அனைவரும் போன் இருக்கீங்க அவங்க இருந்தாலும் உங்களை இல்ல இல்ல அம்சாச்சு இது மேடம் சொல்லுங்க Students, do you have Answer. any questions? Kindly postulate to madam and get your answers. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So Thank you. really means a lot. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Abhishek. Thanks for the opportunity. Thank you, Thank you. Dr. Arita. Bye. Thank you.
So within next half an hour to 20 minutes, we'll be having another guest, Mr. Dr. Punraj. So Dr. Punraj is the scientific advisor of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. And he'll be sharing his insights and his views on the topic. And he's a motivational speaker and he's one of the international icon. And he was a scientist who worked in ISRO and DRDO of the Government of India, the Indian Space Research Organization and DRDO. And for more than 30 years, he traveled former president of ma'am, Dr. Punraj sir will be joining by 11 a.m. Ma'am, can you hear me?
So I urge and request the students to be kindly active during the session. And I know many are interested on this topic. Some may not be interested on the topic, but whatever it might be, I urge and request you to be active in the upcoming session from 11, because it will be like an topic discussion, information sharing, a general knowledge he'll be sharing, and then he'll be briefing you about whether am I audible. Students, if I'm audible, please raise your hands. If I'm audible, kindly raise your hands all. If I'm audible. Thank you. So he'll be sharing general knowledge and he'll be giving a motivational talk, and he'll be sharing his experiences in ISRO and DRDO, and he'll be sharing his experiences with former President of India, the youth icon, and a great dreamer of the nation, former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. And he'll be sharing you a lot of his memories with Dr. Kalam, because Dr. Kalam handled the nuclear energy. You all must remember this. And he's the maker of all the nuclear weapons of India. And Dr. Kalam is the reason behind all the missiles, Agni, for example, Agni missile and etc. All the intercontinental ballistic missiles what India has today, majority percentage was made by Dr. APJ Abdul Kalam. So Dr. APJ Abdul Kalam is a very important and relevant person for the topic related to energy and transition. The international conference topic, Dr. APJ Abdul Kalam is very, very relevant person, and he is a very important person for the India's nuclear energy. But as Dr. APJ Abdul Kalam is not alive, I invited Dr. Ponraj sir to share his experience on the topic. So it is going to be a very interesting session from 11 to 12. I urge and request all to be kindly show some attention, interest, and involvement, enthusiasm, curiosity, and then kind of a contribution from your end also in the upcoming session from 11 to 12. Dr. Ponraj sir will be sharing a lot of things. So, and he'll also be motivating you all for your career. And he'll also be sharing a lot of things, a lot of ideas he'll be sharing, a lot of exposures he'll be sharing. So kindly come forward, ask questions to him, and kindly come forward, make the session more interactive. And these kind of international conferences, symposiums, and then a lot of initiatives are organized to make the students more involved into the multifaceted activities for your professional and career excellence and development, for your self growth. So kindly understand this and kindly show more involvement, interactiveness in the upcoming session from 11 to 12. Because Dr. Kalam is not today there to come and motivate us, but a person who traveled with Dr. Kalam for more than 30 years from his young days of around 26 to at the age of 50 to 55, a person traveled with the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, is coming and addressing you. So it's a very precious opportunity, because he'll be addressing many forums across India. He'll be going to a lot of universities, colleges, institutions, schools, and many forums he is going. And he has wrote several books on Dr. APJ Abdul Kalam. He was a very close associate. He was like a shadow to former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. So you can get a lot of ideas, a lot of things from him. So kindly utilize this great opportunity. So kindly make it a wonderful session. So it's my humble request to you all. Will you all make it as a wonderful session? Kindly raise your hands. Will you all make it as a wonderful session? So please show some involvement. So it's my humble request to you all. Thank you. Thank you, Abhishek. Thank you, ma'am. Thank you. Just tell Another about 18 minutes your, he'll be joining. Another 18 minutes he'll be joining. Okay. About your review about soil. You can just share with our students. Review about soil. Yeah. School of Excellence in Law is one of the pioneer institution in India.
And the School of Excellence in Law, Tamil Nadu Ambedkar Law University is one of the India's very old university and the very first university, I could say, in Asia, I could say, first law university in India. And our university is always multifaceted, and our university is now showing more contributions in the area of conferences, academic activities, infrastructure development. And then our students are excelling all over the world, to be frank. Not only India, not only in a regional perspective, not only domestic, they're going all over the world and they're excelling in various forums and areas. And our university is one of a treasure to the state of Tamil Nadu, actually. And in every way, our students are giving tough competition to the national law school students, national law universities. And I won't see any difference between national law universities and School of Excellence and Law. I see both same. Even in every way, our students are winning the international moot court competitions, debates, international conferences, and then talk shows. And then our students are battling in every forums. They are giving a tough competition. It's all because of the education standard, and then the students' exposure, and then the students' discipline, character. The platform is very, very high standard, actually. The School of Excellence and Law platform is in a very high standard. And our students are really blessed to have such an opportunity. And when I was coming to TNDALU in 2015, it is an institution. It is just an institution. Now in 2023, in 8 years, I can see a robust growth and kind of an exemplary development in TNDALU. We have a lot of societies. For example, one good thing to say is, yesterday we started a co-club. So I have heard from Harita Devi madam. And that is really a great initiative. When I was coming into 2015, we did not have more club or society or etc. forums or platforms within the university. Now we have a lot of forums, lot of platforms, lot of societies, lot of connections, lot of collaborations. And the leaders of the nations are visiting TNDALU, SOIL, our law minister, President of India, Chief Minister, and soon Prime Minister also will come. I expect that. So like that, many dignitaries, Supreme Court judges, High Court judges, we have a very good social network and we have a very good connectivity across the nation, across the world, to be frank. Now I'm able to connect with the foreign speakers, I'm able to bring them, and it's all because of the value of the university, value of the institution. Just like that, they won't come and speak for all the forums. So they will study about the value, they will study about the standard, and then only they will accept the invitation. So that is what shows our university's height, the pinnacle of success, what we have reached so far. So I could say our university is one of the, what to say, I cannot say it's a national law school, but it's one of the pioneer institution of the legal education in India. So we are giving tough battle to national law schools. I can observe one thing, national law school students, not even 20% they are coming for practice, litigation. Most of them, they enter into corporate sector, commercial forums, business, and then politics, trade, economics, finance, research in those areas, and they'll enter into academics. Most of the national law school students, what I observe, national law school students, most of them, they enter into these kind of areas and they're settling down. And national law school students, I'm telling, not even 20% they are coming for practice, litigation. But in TNDALU, I can see most of the students, they're going for litigation, and it's a tough battle. Litigation is a very tough battle. It will take time to excel, and it's a very vast area. And we need perseverance, hard work, determination, confidence, and what to say, an unquenchable thirst. And a lot of energy have to be given to litigation. It's a battlefield. It's like a war field. Litigation is like a war field. So a warrior will only enter into the war field. A warrior will not enter into a comfort zone. This is what I believe. So TNDALU students and School of Excellence and Law students, most of them, I can see them in litigation. So this shows very clear how these students are showing interest into litigation. So that's the reason I'm telling national law schools, always I say it's a comfort zone. National law school is like a comfort zone. Comfort zone, anybody can be in comfort zone. But being in the battlefield, only we need guts. We need a lot of characters and qualities. So I could say Tamil Nadu Ambedkar Law University, School of Excellence in Law students, they are more into litigation. This shows their guts, their energy,
their enthusiasm, their standard, their background, their backup. So National Law School is, I feel the students of National Law School, most of them are into the comfort zone. They are not field workers, they are not warriors in the field, and they are not that much, they are not into activism. Even public activism, social activism, I'm telling, the social life, public life. Even for politics, we need to have guts. Just like that, everybody cannot come into that. So School of Excellence and Can you hear me, ma'am? Ma'am, can you hear me? I feel the national law schools are comfort zones, and it's my opinion, my personal opinion. TNDALU and then the law colleges and then the School of Excellence and law students are they are more vibrant and they are more active in the field working, the field experience, their exposure, the kind of what to say, they're like warriors in the field. That is what I can say, because the national law school students, I have a good friends and I have visited all the national law schools. I feel they are in a comfort zone. Actually, that is not actually needed for the legal profession. A legal profession is not like a comfort zone. It's like
Can you hear me out? I feel like the national law schools are like a comfort zone. And I always say the School of Excellence in Law, Dr. Ambedkar Law University, and then some issues. I have some network issues on the audio, video. Am I audible? So some issues in my video. So better I'll opt for audio. So am I audible, students? Can you raise your hands so that I can understand? I'm audible. Yeah, thank you, thank you. Yeah. So this is my opinion. National law schools are comfort zones. National law school students always prefer to be in comfort zone. Soil and TNDALU students, they are more into the field. They're working in field and then they're getting good exposure. They're ready to be in the war field. They're ready to be in the battlefield. So this is what needed. Whatever the profession you choose, it may be politics, business, trade, commerce, or education. Education is a comfort zone. I won't add up this. When it comes to the field works, the legal profession, judiciary, bureaucracy, public services, social activism, whatever the field you choose, this kind of warrior kind of mentality only will help you. This is lagging with the national law school students. This is what I observed. So the soil and the TNDLU students, I'm adding all the law colleges also. They are all gifted actually. They are getting such a kind of a great opportunity to be a field worker, to work in the field, to fight in the field, do a battle in the field. So I don't see this quality with the national law school students, to be open and frank. Even to the national law school students, even in many forums and many events, I spoke this openly. So national law school students, they are not up to the mark. So they are in a comfort zone and they don't do any field work and they don't have that kind of, what to say, that kind of attitude or kind of practice. They don't have that practice. So we all are gifted to have such kind of a platform and practice and exposure and experience and etc. So we have to utilize it in a right way. This is what I could say to the students. So this is my view on soil, Deepa ma'am. Any other questions? Am I right or wrong? If you object it, Thank you, Abhishek. any objections? Actually, students need to ask some questions to you. Yeah. Can you interact with them? Ma'am, your voice is not audible to me. Am I audible now? Yes, tell me, ma'am. Yes. Ma'am, your voice is too low for me. Good morning, sir. Yes, tell me. What are your what are your opinions about Sir, the your voice is not future, audible about to me. the Please, soil please students, make it or audible. about the lawsuit, and what are your opinions? Or what are the chances you think it will be available for us? No, your voice is not audible. Sorry. Call it by phone.
Sorry, the video is not available and your audio is also I'm unable to hear. So I Yeah, they request just our asked me, repeatedly our speaker to join. am I audible, Immediately I'll Abhishek? ask him. Yes, sir has joined. Yes. Welcome, sir. Sir, can you hear me? Sir, some audio or some technical glitches. Yeah. Just a minute. Yes, ma'am. Pleasant morning. Hello. Am I audible? Can you hear me now? Students, am I audible? Raise your hands. Students, am I audible? Yes, yes, yes. Welcome, Punraj, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Sir, உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க sir. You kindly switch on your videos. Wait a minute. Wait a minute. Yes, yes, yes. Okay. Is it okay now? No, sir, your video is not clear, sir. Your audio is clear, but your video is not clear. Yes, sir. Now it's clear, sir. Yes, yes, yes. Yes. I take immense pleasure to welcome Dr. Punraj, sir, former advisor, scientific advisor to the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. And he's my mentor and my guru and my guide. And he's one of the great motivational icon to the youths of India. Taking forward the footpath of former President of India, the hope of India, the dreamer of India, the great missile man of India, former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Punraj, sir, till date, after Dr. APJ Abdul Kalam, he is motivating the youths of the nation by visiting across India, across the state of Tamil Nadu. And he is running Dream Kalam mission. And sir worked in Indian Space Research Organization, DRDO, with Dr. APJ Abdul Kalam. And he traveled several years with former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. He was like a shadow to former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, from the time of his presidentship in 2002 to 2007. And even after that, till the death of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, till 2015. So from my school days, I had a good connect with Mr. Punraj, sir. And he used to visit my school, Mahatma School in Madurai.
and he used to deliver motivational talks there. And then former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, visited my school in 2010, October 10. That time, first time we met Ponraj sir and then Dr. APJ Abdul Kalam. From then we had a good connection and good bonding through my school, Mahatma School in Madurai. And I take immense pleasure to welcome Dr. Ponraj sir to the International Conference on Clean Energy and then Transitions. It's really a great pride and privilege and immense pleasure to Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University School of Excellence in Law to invite such an eminent person, Dr. Ponraj sir. Welcome you, sir. We are so proud and we are so happy to welcome you. Thank you. And in this session, Shar will be sharing his experiences on clean energy, transitions, and his experience with the nuclear energy, how Abdul Kalam handled, how much nuclear missiles Abdul Kalam has contributed to this nation, Agni, etc. All the experiences in ISRO, DRDO, and then the India's missile making, nuclear energy, and how energy is helping the consumers, and how Dr. APJ Abdul Kalam has contributed to this nation. What is Dr. Kalam's views on Indian economy? And what is Kalam's views on India's dream? What is Kalam's views on vision for the youth? In all these perspectives, all this context, Mr. Ponraj sir will be sharing his experiences. India is working only on energy security. We have to transform India into an energy independence nation. So his vision is to make energy independent. India as energy independent. So there is a difference between energy security and energy independence. Energy security, in the sense, we have to procure the energy or we have to generate the energy, whatever may be the form, maybe hydroelectricity, or it is a fossil fuel based electricity, like a coal, thermal or hydropower, nuclear power, or fossil or biomass power, or any other power for that matter, to meet the energy demand of the nation. That is called energy security. If you achieve energy independence, that means there is a difference between energy security and energy independence. We should understand energy security means you produce or you generate or you buy or you import anything, but to meet the energy demand of the people for the growing economy. But energy independent means you have to generate, you have to produce without any import. Without any import. That is a question. So we have to become independent of import, whether it's a fossil fuel import, crude oil import, or it is a solar panel import, or it is any other import. So this is the question. So if you understand these two things clearly, then we know the difference between the energy security and energy. So Dr. Kalam wanted India to become energy independent nation by 2030. So we formed a team and Dr. Air Commander Gopalakrishnan, Gopal Swami, then Major Swaminathan and myself, all three together formed a core team, and we developed a vision along with Dr. APJ Abdul Kalam's guidance. We developed a vision, Energy Independence Vision 2030. How we will achieve energy independence by 2030. And Dr. Kalam delivered the energy independence vision. That means generating around 3 lakh megawatt, that is 300 gigawatt, 3 lakh megawatt by 2020 by thermal energy, nuclear energy. Today, nuclear energy, we are able to generate only 10,000 megawatt, but we have to graduate to 50,000 megawatt nuclear energy. That is a target. Then developing the thermal energy, developing the coal energy by bringing or developing the research and development
R&D effort and innovation using a clean coal technologies. It is not that the conventional fossil fuel will generate a lot of CO2 emission, which is directly impacting the global warming. So we have to invest, or we have to establish a joint venture collaboration with the other nations. Thereby, we have to ensure that we are not dependent on any coal import. We have to liquefy the coal and then reduce the emission as long as the fossil fuel is available. This is one challenge. The other challenge is how to improve atomic energy development. Has three phases: phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, we have bought out the nuclear reactors from CANDU reactors from Canada and Russian reactors. Phase 2, we are developing ourselves in joint venture, and phase 3, we have to use thorium instead of uranium. Today, our strategic uranium reserves is only 10,000 tons, which we cannot exhaust it. So we have to develop a thorium reserve, which is the second largest in the world next to Australia. India is the second largest in the world next to Australia. So we have to design and develop a Kabini reactor, which is currently operational in Kalpakam, which is at the level of around 100 to 300 kilowatt. But we have to develop at the level of 100 megawatt potential. For that, we need to do research. We need to do R&D and innovation. For that, we need to invest a lot of money on R&D, on the thorium research. So these are the main points which Dr. Kalam insisted upon. And apart from that, we have to graduate to solar energy. Today, solar energy, whether it is a amorphous silicon or whatever may be the silicon cells available today in India, as well as we are importing silicon cells, silicon panels from China to the tune of 75,000 crore per annum. 75,000 crore per annum, we are importing silicon solar cells. And thereby we achieved energy security in solar energy generation. Beyond the target, whatever, before the target limit we have set. So in such a kind of a scenario, so we are dependent mainly on import of solar panels, import of uranium, import of gas turbines, windmill turbines from abroad. Like this, we are totally dependent on imports for our energy security, to achieve our energy security of achieving 3 lakh megawatt. So, but how do we achieve energy independence? For that, the foundation is research and development and innovation. So Dr. Kalam insisted upon we have to do research on solar cell, CNT based solar cell, so that our efficiency in generating the solar cell is improved from 20% efficiency to 50% efficiency. So he created a nano science and technology policy and brought 1,500 crores from the government of India for nano science and technology research in India. Then we have tied up with the United States of America for clean coal technology, for developing the clean coal technology, so that we can reduce the using for thermal power generation. We have to reduce the usage of coal and reduce the greenhouse gas emission impact on our climate. So this is the second option. The third option, launching the solar power satellite into the orbit in a two-way. One is solar mirror satellite into the low Earth orbit. The another one is solar powered satellite into the geosynchronous orbit at the 30,000 kilometer. So these two satellites will help us to provide 24/7 solar energy to India. We today, with our GSLV 3,
we will be able to launch up to 4 tons to 6 tons of payload capacity. But we have to increase our payload launching capability to 10 tons of satellite payload into the orbit. Then only we can launch a solar powered satellite. For that, we have to develop a lot of technological advances like use of a launch vehicle, like scramjet engine, like air breathing technology. So these technologies, developing these technologies, you need investment. You need investment into the R&D. And Dr. Kalam insisted on investing on the R&D. So if you invest on R&D in the thorium research on hybrid technology, if you invest in an R&D on the solar energy generation through launching solar satellites and solar mirror satellites, then invest on clean coal technologies, invest on the renewable energy technologies, and then fourth, the final one is make India as a biofuel hub. That means India has a potential to generate nearly around 60 million tons of biofuel per annum. That is what we have concluded. We evolved a biofuel vision of generating 60 million tons of biofuel per annum. Today, we are not even generating 6,000 million tons of biofuel. And that is a target. So Dr. Kalam gave an energy independence vision on all these areas, mix of energy security on thermal energy, on renewable energy, like solar energy, like wind turbines, then on the nuclear energy, then on the fossil fuel, to replace the fossil fuel, then focus on biofuel. So this is how Dr. Kalam and our team has generated energy independence vision 2030. But immediately after delivering the lecture, Dr. Kalam came, and that day we have integrated the PowerPoint slides into the Doordarshan television. So there is the first time the Doordarshan President's address came with the PowerPoint presentation. Many of you may not know, but it came with the PowerPoint presentation. I came down in the evening. I was watching the TV at the Rashtrapati Bhavan. Dr. Kalam came with his usual dress, and just he asked me, "What are you doing?" "Sir, I am watching your address. See, the address is coming. Your Independence Day address on Energy Independence Vision 2030 is coming." Dr. Kalam said, "What is this? This is old history." He is telling, இப்ப அவர் பேசினது டிவியில பேசிட்டு இருக்குது ஓல்டு ஹிஸ்டரின்னு சொல்லிட்டார். என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க, ஓல்டு ஹிஸ்டரின்னு சொல்றீங்க, இப்பதான் நீங்க டெலிவரி பண்ணிருக்கீங்க, அதை தான் பாக்குறேன் அப்படின்னு. அது முடிந்து போன விஷயம், அடுத்து என்ன செய்யணும்னு யோசி அப்படின்னு. என்ன சார் யோசிக்கணும், அதான் சொல்லியாச்சு, கண்ட்ரிக்கு கோல் செட் பண்ணியாச்சு, எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் விஷன் 2030 செட் பண்ணியாச்சு, நீங்க கொடுத்துட்டீங்க, இனி இது கவர்மெண்ட் பண்ற வேலை, நம்ம என்ன சார் பண்ணணும்னு கேட்டேன். பண்ணிக்கை, நான் சொல்றதை கேளு, உட்கார், ராஷ்டிரபதி பவன்ல எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் எவ்வளவு ஆகுது, கன்சம்ஷன் எவ்வளவு ஆகுதுன்னு கேட்டேன். யுவர் எனர்ஜி கன்சியூமர்? எஸ் சார். நீ ராஷ்டிரபதி பவன்ல எவ்வளவு பில்லு வருதுன்னு தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு வருது அப்படின்னு தெரியுமான்னு கேட்டேன். எனக்கு தெரியாது சார் கேட்டேன். கேளு, செக்ரட்டரி கேளு அப்படின்னு. நான் உடனே செக்ரட்டரிக்கு போன் அடிச்சு, சார் எவ்வளவு சார் பில்லு அப்படின்னு கேட்டேன். அவருக்கு தெரியல. அப்புறம் உடனே யூட்டிலிட்டி மேனேஜர்கிட்ட கேட்டு அப்புறம் எனக்கு ரிசல்ட் வந்தது. அரௌண்ட் 30 lakhs ராஷ்டிரபதி பவனுடைய ஒட்டுமொத்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு 30 லட்சம் ரூபாய். இந்த 30 லட்சம் ரூபாய் பில்லு வருது, எல்லாமே எதுல வருது, எல்லாமே எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்ல இருந்து நம்ம சார்ஜ் பண்றோம், நம்ம பணம் பே பண்றோம். இந்தியாவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணோம்ல, நம்ம ராஷ்டிரபதி பவனை நம்ம எப்படி எனர்ஜி இண்டிபெண்டா மாத்துறது, அதுக்கு யோசினார். கேவ் மீ a task. இது என்ன சார் ரொம்ப போச்சு, என்ன சார் செய்யணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு. மொத்தம் இந்த 30 லட்சம் ரூபாய் பில்லு இனிமேல் நம்ம பே பண்ணக்கூடாது. என்ன சார் சொல்றீங்க? நம்மளா ஜென்ரேட் பண்ணணும், சோலார் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன வழின்னு பாரு, டிசைன் அ ப்ராஜெக்ட், ஐ வில் சாங்ஷன் இட், யூ டூ இட் அப்படின்னா. உடனே உட்கார்ந்து எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி கூப்பிட்டு, பேனலை கூப்பிட்டு எல்லாம் கோட் பண்ணி, நாங்க ஒரு மெகாவாட் இருந்தா போதும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணோம். உடனே கலாம் சார் சொன்னாரு, 1 மெகாவாட் பத்தாது, யூ ஃபோர்ஸ்
for next 10 years to 20 years. Then work out a plan for 5 megawatt. For 5 megawatt plan போட்டு அப்போ வந்து 1 megawatt உடைய காஸ்ட் 14 crore. 1 megawatt solar power generate பண்ணனும்னா அப்போ 14 crore in 2004. 14 crore. So 5 megawatt plan போட்டு Ministry of Power, Non-Conventional Energy Resources, MNRE, then TERI, இது எல்லாரையும் வச்சு ஒரு கமிட்டி போட்டு 5 மெகாவாட்டுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பிளான் கொண்டு போய் கொடுத்து ஒரு சோலார் ட்ரீஸ், அதாவது சோலார் செல்ஸை வந்து ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல, அதாவது இப்ப நீங்க எல்லாம் பாக்குறீங்க எல்லாமே பேனல் எப்படி இருக்கும், பிளாட் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும். நாங்க டிசைன் பண்ணது ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல பேனலை டிசைன் பண்ணி அங்க ராஷ்டிரபதி பவன்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து மரங்களையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அது மரம் மாதிரியே லுக் அவுட் கிங் ஃபீலிங்ல டிசைன் பண்ணி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணி அதை உருவாக்கி அதை நாங்க கொடுக்கும் பொழுது டெல்லி அர்பன் ஆர்ட்ஸ் கமிஷன் அதற்கு புட் ஸ்டாப், இல்ல இது ராஷ்டிரபதி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லுட்டின் ஸ்ட்ரக்சர், அதை மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு புட்டி வச்சாங்க. 2007 கடைசி ஜூலை ஆகிவிட்டது. அதுக்கப்புறம் அதை நாங்க ரிவைவ் பண்ண முடியாமல் போய்விட்டது. நண்பர்களே, ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் விஷன், இந்த விஷனை 2030 நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணார் அப்துல் கலாம். இன்றைக்கு நமது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் வந்து 2047 விஷன் வந்து பிளான் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 2030 நாங்க என்ன அச்சீவ் பண்ண நினைச்சோமோ அது 2047 எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Noting that India has achieved its target of 40% installed electric capacity from non-fossil fuel ahead of 2030. 2030 எக்கனாமிக் சர்வேல போட்டிருக்கான். இந்த எக்கனாமிக் சர்வே, இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக் சர்வேல எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸுடைய பிளான் 2047 படி நாங்க நான் ஃபாசில் ஃபியூயல்ல வந்து 2030 விட 2030 என்ன டார்கெட் செட் பண்ணிருக்கோமோ அதை விட அதிகமா நாங்க இப்ப அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த எக்கனாமிக் சர்வேல, இந்தியா எக்கனாமிக் சர்வேல. இது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் வி ஹேவ் டு லுக் ஃபார் இட் இஸ் a ஹைட்ரஜன் எக்கானமி. ஸோ இந்தியா வந்து ஹைட்ரஜன் எக்கானமில ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் என்ற நோக்கத்தோடு கிரீன் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை அட்லீஸ்ட் 5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பெர் ஆனம் பை 2030 அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஒரு டார்கெட்டை செட் பண்ணியிருக்காங்க. அது உண்மையிலே ஒரு நல்ல டார்கெட் தான். அந்த டார்கெட் செட் பண்ணிருக்காங்க. இது மூலமா cumulative reduction in fossil fuel import over 1 lakh crore and creation of over 6 lakh crore jobs by 2030. 2030க்குள்ள 6 லட்சம் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி அதன் மூலமா 1 லட்சம் கோடியினுடைய fossil fuel import நாங்க ரெடியூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்க. இது வெரி வெரி மினிமல் டார்கெட். இஃப் ஐ லைக் டு சே, இது வெரி வெரி மினிமல் டார்கெட். இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது இந்த ஹைட்ரஜன் விஷனை எந்த அளவுக்கு நம்ம R&D ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இனோவேஷனுக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எடுத்துட்டு போறோமோ அதை பொறுத்து இருக்கு. அடுத்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா renewable energy capacity addition of about 125 gigawatt. That means 1,25,000 megawatt. Abatement of nearly 50 MMT of annual greenhouse gas emission by 2030. அதாவது 50 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஆஃப் ஆனுவல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை குறைக்கணும். இது மூலமா ரெனியூவபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலமா 50 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை குறைக்க முடியும் அப்படின்னு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கு. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நெட் ஜீரோ எமிஷன். நீங்க தெரியும், ரீசெண்டா வந்து கேப் 27 மாநாடு நடந்தது. அதுல வந்து நெட் ஜீரோ எமிஷனை நம்ம எல்லா கண்ட்ரியும் சேர்ந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நெட் ஜீரோ எமிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு கேசஸ் எவ்வளவு ஃபாரஸ்ட் எவ்வளவு சிங்க் பண்ணுமோ, அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்வாங்கக்கூடிய சக்தியா நம்ம ஃபாரஸ்டுக்கு இருக்கோம், டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்க்கு இருக்கோம், அந்த அளவுக்கு எமிட் பண்ணாதான் அதுக்கு பேர் நெட் ஜீரோ எமிஷன் பேர். அப்ப அந்த நெட் ஜீரோ எமிஷனை நம்ம 2070 அச்சீவ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. 2070 தான் நம்ம நெட் ஜீரோ எமிஷனை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேப் 27 மாநாடு அதுக்கு முன்னாலேயே பண்ணணும்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு படி பாத்தீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இந்த since it is talking about consumers அப்படின்னா, the consumers of electricity is always having a negative impact on the
கிளைமேட் சேஞ்ச். அப்ப கேப் 27 மாநாடு என்ன எய்ம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, நம்ம we are contributing, we are 4th or 5th nation in contributing the global emission. We are not the main responsible nation for contributing the global emission. USA and China are the main nation who are spoiling the ozone layer. அவங்கதான். So all the developed countries who are emitting the fossil fuel emission, vehicular transport emission, இந்த மாதிரி எமிஷன் அதிகமா எமிஷன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் தான் இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய நேஷன். ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து காப் 27 மாநாடு இப்போ ரீசெண்டா நடந்து கொடுத்தது. அதுல $100 பில்லியன் யாருக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, $100 பில்லியன் அமௌண்ட் டெவலப்பிங் நேஷன். இதனால் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால ஏற்படக்கூடிய புயல், வெள்ளம், மழை, ஹீட் வேவ், இதனால பாதிக்கப்படக்கூடிய வறட்சி, இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் தான் அதிகமா பாதிக்கப்படுகிறது. அப்ப டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அதிகமா பாதிக்கப்படுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. பொதுமக்கள் அப்படின்னா பொதுமக்கள் மட்டும் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க? நாட் ஒன்லி இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளினால் ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார சேதம் மட்டுமல்ல, உயிர் சேதமும் சேர்த்து, பொருளாதார சேதமும் உயிர் சேதமும் சேர்த்து பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளுக்கு உதவக்கூடிய வகையில $100 நாங்க தரோம் என்று காப் 27 மாநாட்டுல இப்ப வளருகின்ற மேற்கத்திய நாடுகள் உறுதியளித்திருக்கிறார்கள். சரி, இந்தியா மட்டும் எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது? இந்த குளோபல் எமிஷனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட $87 பில்லியன், 8 லட்சம் கோடி, 7 to 8 லட்சம் கோடி வருடந்தோறும் இந்தியாவிற்கு கிளைமேட் சேஞ்சினால் ஏற்படக்கூடிய புயல், வெள்ளம், கிளவுட் பஸ்ட். நீங்க நம்ம சென்னையில கூட அடிக்கடி கிளவுட் பஸ்ட் நடக்குது. இப்ப திடீர்னு புயல் ஏற்படுகிறது, திடீர்னு ஹீட் வேவ். இப்ப வரக்கூடிய மார்ச், ஏப்ரல்ல பயங்கர ஹீட் வேவ் வரும்னு சொல்றாங்க, ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளினால் ஏற்படக்கூடிய மக்களது வாழ்வாதார பாதிப்பு, மக்களது பொருளாதார பாதிப்பு, மக்களது வேலை வாய்ப்பு பாதிப்பு, அதனால் ஏற்படக்கூடிய மக்களது இடம்பெயர்வு, ரீஹபிலிட்டேஷன், இதுக்கு செயல்படக்கூடிய தொகை எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தா 8 லட்சம் கோடி செலவு. டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் பெட்ரோலியம் இம்பாக்ட், அதாவது க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $160 பில்லியன். இந்தியா மட்டும் வெளிநாட்டுல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய க்ரூட் ஆயில் வந்து $160 பில்லியன். இப்போ $160 பில்லியன் எவ்வளவு? கிட்டத்தட்ட 13 லட்சம் கோடி. நம்ம டோட்டல் பட்ஜெட் எவ்வளவு? இந்தியாவுடைய பட்ஜெட் 38 லட்சம் கோடி. இந்த 38 லட்சம் கோடியில 13 லட்சம் கோடி வெறும் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட்டுக்கு மட்டும் போகுது. நியர்லி அரௌண்ட் 75,000 crore to 1 lakh crore going only on solar panels from China. அப்போ 14 லட்சம் கோடி ஆச்சா? அடுத்து அதர் இம்போர்ட்ஸ், வெவ்வேறு இம்போர்ட், வெவ்வேறு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய இம்போர்ட்ஸ், கெமிக்கலா இருக்கட்டும், ஃபெர்டிலைசரா இருக்கட்டும், ஆயிலா இருக்கட்டும், கன்சியூமர் ஆயிலா இருக்கட்டும், இப்படி பல்வேறு மக்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு இம்போர்ட் அரௌண்ட் அது ஒரு 8 லட்சம் கோடி. கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் கோடி, 22 லட்சம் கோடி. நம்ம வருஷம் 38 லட்சம் கோடி பட்ஜெட்ல 20 லட்சம் கோடியை இம்போர்ட்டுக்காக செலவிடுறோம். அப்படின்னா இந்த 20 லட்சம் கோடி இங்கதான் டாக்டர் கலாம் சொன்ன எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் தேவைப்படும். அப்ப எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ன காரணம்? என்றைக்கு வளர்கின்ற நாடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை எனர்ஜி, கட்டமைப்புக்கு தேவை எனர்ஜி, போக்குவரத்திற்கு தேவை எனர்ஜி, ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இன்றைக்கு எனர்ஜி இல்லாம எதுவுமே இல்லை என்ற நிலை மாறிவிட்டது. அப்ப நம்ம எனர்ஜியை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை கட்டமைத்தால் நம்ம பொருளாதாரம் எப்படி வளரும்? இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் மட்டும் எவ்வளவு தெரியுமா? ஒட்டுமொத்த எக்கனாமி இந்தியாவுடைய கடன் 155 லட்சம் கோடி. 2022-23 மார்ச்ல 155 லட்சம் கோடி கடன் மட்டும் இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு. இதுல அடுத்த வருடம் இந்த கடன் 175 லட்சம் கோடியாக உயரும் என்று மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப கிட்டத்தட்ட இந்த கடன் தொகை நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த எக்கனாமியில பாதி தொகை, ஜிடிபில பாதி தொகை. நம்ம ஒட்டுமொத்த ஜிடிபி 3.5 ட்ரில்லியன்.
அப்ப 3.5 ட்ரில்லியன்னா 24 2.8, அதாவது 280 லட்சம் கோடி. 280 லட்சம் கோடி நம்மளுடைய ஜிடிபி அப்படின்னா 280 லட்சம் கோடி ஜிடிபி, அதாவது ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம். அதுல 175 லட்சம் கோடிய கடனா வாங்கினா நம்ம பொருளாதாரம் எப்படி முன்னேறும், எப்படி உருவாகும்? அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை காரணமாக எது இருக்கிறது என்று பார்த்தால், இந்த எல்லாவற்றுக்கும் நாம் வெளிநாடுகளை நம்பி இருப்பதன் காரணமாகத்தான். அப்ப சுயசார்பு, செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் எங்கெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம், நம்ம இந்தியாவில எங்கெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம்? செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் we achieved or not இது வரைக்கும் அப்படின்னா, டாக்டர் கலாம் அவர்கள் SLV-3 ராக்கெட் முதலாக 1980 சுயமாக சொந்தமாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு ஏவினார். இன்னைக்கு SLV-3ல இருந்து ASLV, PSLV, GSLV Mark 1, Mark 3 வரைக்கும் போயாச்சு. அப்ப இன்றைக்கு சேட்டலைட் ராக்கெட் ஏவுகணையில அந்த திட்டத்துல இந்தியா செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைந்திருக்கிறோம். அடுத்து மிசைல்ஸ்ல அக்னி, பிருத்திவி, ஆகாஷ், நாக், திரிசூல், பிரம்மோஸ் இத்தனை ஏவுகணையிலையும் நம்ம செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைஞ்சிருக்கோம். பிரம்மோஸ் மட்டும் தான் ரஷ்யா இந்தியா கூட்டு தயாரிப்பு. அதுலயும் நம்ம இன்னைக்கு டெக்னாலஜி லெவல்ல செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைஞ்சாச்சு. சரி, அடுத்து அட்டாமிக் எனர்ஜி கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப் ரிலையன்ட் தான். அட்டாமிக் எனர்ஜி இதுவரைக்கும் 10,000 மெகாவாட் ஜெனரேட் பண்றோம். ஒட்டுமொத்தமா இன்றைக்கு இதுவரைக்கும் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய நம்ம டெக்னாலஜி, தோரியம் டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்டா இண்டிபெண்டா டெவலப் பண்ண டெக்னாலஜி. அதனால அதற்கு தேவையான R&Dக்கு தேவையான பணத்தை இன்னும் ஒதுக்கப்படவில்லை. தேவையான பணம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் R&D இஸ் நாட் கிவன் ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன். கொடுத்தா இன்னும் ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்குள்ள ஏற்கனவே 2020 முடிச்சுக்கணும். ஆனா அதற்கான R&D நம்ம இம்பாக்ட அது போக்கஸ் பண்ணாதனால அது இன்னும் நாட்கள் தேவைப்படுகிறது. இன்னும் ரிசர்ச் எஃபர்ட் தேவைப்படுது, இனோவேஷன் எஃபர்ட் தேவைப்படுது. அப்ப இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது ஒட்டுமொத்தமா இது எல்லாத்துலயும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைஞ்சிருக்கும். அப்ப அது இத்தனையிலையும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைஞ்சாச்சு. அட்டாமிக் வெப்பன் ஸ்டேட்டா இந்தியா மாறி அதுலயும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைஞ்சிருக்கும். அப்ப ராக்கெட் ஏவுகணைல செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், மிசைல்ஸ்ல செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், அட்டாமிக் எனர்ஜி ஜெனரேஷன் சயின்ஸ், அடுத்து அட்டாமிக் வெப்பன் ஸ்டேட்டா மாத்தி அணுகுண்டு தயாரிப்புல செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், இத்தனையிலையும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைஞ்சது. ஒரு சோலார் பேனல் உற்பத்தி பண்ற செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடைய முடியுமா முடியாதா? சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடியுமா முடியாதா? முடியும்ன்றவங்க கைதுக்குங்க, நான் பாக்குறேன் இங்க இருந்து. முடியுமா முடியாதா? முடியும். உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்ல? ஏன்? அப்ப நம்மளால் முடியும். முடியும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக முடியும். முடியாது என்று சொன்னால் கரிகாலன் கல்லணையை கட்டிருக்கவே முடியாது. முடியாது என்று சொன்னால் வர்கீஸ் குரியனால் வெண்மை புரட்சி ஏற்பட்டிருக்காது. முடியாது என்று சொன்னால் ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை பெருங்கோயிலை கட்டியிருக்கவே முடியாது. அப்ப முடியும் என்று சொல்வதனால் தான் இந்த உலகம் உருவாக்கப்படுகிறது, வரலாறு படைக்கப்படுகிறது. இப்ப நம்மளால் முடியும் என்று சொன்னால் அதற்கு 1500 கோடி ஒதுக்கி கார்பன் நானோ டியூப் டெக்னாலஜிய நம்ம கரெக்டா இனோவேட் பண்ணியிருந்தா, பண்ண வேண்டும், பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. பண்ணினால் கண்டிப்பாக இந்தியாவால் சோலார் போட்டோவோல்டிக் செல்ஸ், கார்பன் நானோ டியூப் பேஸ்ட் சோலார் வோல்டிக் செல்ஸ் 50% எஃபிசியன்சியோட நம்மளால் உருவாக்க முடியும். அப்ப நம்மளால் உருவாக்க முடியும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தேவைப்படக்கூடிய 1 மெகாவாட்டுக்கு 5 ஏக்கர் வேணும்னா 50% எஃபிசியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா 1 மெகாவாட்டுக்கு இன்னும் உள்ள யாருக்கும் கொடுக்கல. அப்புறமா 1 மெகாவாட்டுக்கு 2 ஏக்கரை குறைக்க முடியும். அதே நேரத்தில் எஃபிசியன்சி கூட நம்ம சோலார் எனர்ஜி ஜெனரேஷன் அதிகமாகும். அப்ப நம்ம ரெடியூஸ் அவர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஃபாசில் ஃபியூயல் ரெடியூஸ். இன்றைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் பதவியேற்றவுடன் சொன்னார் 76% நம்ம ஃபாரின் இம்போர்ட்டை நம்பி இருக்கிறோம், அதை 66% குறைப்போம் என்று உறுதி கொடுத்தார். ஆனால் இன்றைக்கு ஃபாசில் ஃபியூயல், அதாவது பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் 80% மாறி நிற்கிறது. மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லான்ச் பண்ண எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் விஷன் 2047 எந்த விதமான டைவர்ஷன் இல்லாம அச்சீவ் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மளது
ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் இனோவேஷன் ஃபோக்கஸ் கரெக்டா இருக்கணும். அப்ப அது இருந்தா தான் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். இன்றைக்கு அக்டோபர் 2022 மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பவர் கெப்பாசிட்டி 66 கிகாவாட், கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் கிகாவாட் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி நம்ம அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் 2022ல. ஆனால் இதை நம்ம 2030ல 8 லட்சம் கிகாவாட்டுக்கு போகணும், அதாவது 8 லட்சம் மெகாவாட்டுக்கு. அப்ப அந்த 8 லட்சம் மெகாவாட்டு நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா இது நம்மளுடைய தேவை, நம்மளுடைய வளரக்கூடிய இந்தியாவுடைய தேவை அது. அப்ப அந்த 8 லட்சம் மெகாவாட்டுக்கு நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே ஃபாரின் இம்போர்ட். கோலுக்கு நம்ம 1.5 லட்சம் கோடி செலவழிக்கிறோம், சோலார் பேனலுக்கு 75,000 கோடி செலவழிக்கிறோம், பாசில் ஃபியூயலுக்கு 13 லட்சம் கோடி செலவழிக்கிறோம். அப்ப கிட்டத்தட்ட இதுக்கே இவ்வளவு செலவழிச்சு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஒட்டுமொத்த மக்களது பாசில் நம்மளுடைய வரி வருமானம், நம்மளுக்கு வரி மேல் வரி போட்டு அந்த வரி வருமானத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய தொகை அனைத்தும் இம்போர்ட் பண்ணி நாட்டை டெவலப் பண்றதுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா வேற எப்படி டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வருது? இது இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த இஷ்யூ எல்லாம் நீங்க யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் பிஃபோர் அஸ். அது மட்டுமல்ல, இன்னொன்றையும் நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது பயோஃபியல். பயோஃபியல் இன்னைக்கு டாக்டர் கலாம் அவர்கள் 2005ல பயோஃபியல் பாலிசி ரிலீஸ் பண்ணும்போது சொன்னார், இந்தியா கேன் பிகம் எ பொட்டன்சியல் பயோஃபியல் ஹப் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அப்போ பயோஃபியல் ஹப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஆகணும்னா என்ன ஆகணும்? இன்றைக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள்ல உலகம் முழுக்க 1,70,000 விமானங்கள் விண்ணில் பறக்கிறது. இப்போ 1,70,000 விமானங்கள் விண்ணில் பறக்கக்கூடிய அனைத்து விமானங்கள்லையும் இன்றைக்கு 2022 அப்துல் கலாம் சொன்னது 2005ல அப்துல் கலாம் இந்தியாவை பயோஃபியல் ஹப்பாக மாற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்தார். அதை நாம் செயல்படுத்தி இருந்தால் 60 மில்லியன் டன் பயோஃபியல் நாம் உற்பத்தி பண்ணியிருந்தால் இன்றைக்கு விமானத்தில் பறக்கக்கூடிய 50% பயோஃபியல் இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் சென்றிருக்கும். எண்ணி பாருங்க, 50% ஆஃப் த பயோஃபியல் இந்தியாவில் இருந்து மட்டும் சென்றிருக்கும். விமானத்துக்கு மட்டுமல்ல, நம்ம அதிகமா கன்சியூம் பண்றது டீசல் தான், நாட் பெட்ரோல். இப்போ டீசல் கன்சம்ஷனுக்கு இனோவேஷன், எமல்சிபிகேஷன் டெக்னாலஜின்னு ஒருத்தர் சென்னையில இன்னோவேட் பண்ணார். ஹைட்ரோ டிரைவ் கோபாலகிருஷ்ணன், டாக்டர் கலாம் அவர்களும் நானும் சென்னைக்கு அந்த ஹைட்ரோ டிரைவ் பேட்டன்ட் டெக்னாலஜியை ஆய்வு செய்தோம். அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, டீசலையும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணி 50% டீசல் 50% வாட்டர் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அது சேம் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆட்டோவுக்கோ பைக்குக்கோ காருக்கோ லாரிக்கோ அல்லது மிகப்பெரிய பாய்லரை பவர் பண்றதுக்கோ யூஸ் ஆகிறது. அப்ப அந்த டெக்னாலஜியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் எவ்வளவோ பாடுபட்டேன். ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலியம் லாபி அதற்கு அகைன்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணி அதை வரவிடாமல் தடுத்து விட்டார். அப்ப emulsification is a fantastic technology which would have reduced 50% of the consumption. இன்னைக்கு பண்ணிருப்போம். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. 15 வருடத்துல அந்த டெக்னாலஜிக்கு இந்தியா போக்கஸ் பண்ணியிருந்தால் இன்றைக்கு பெட்ரோலியம் இம்போர்ட்ல 50%, டீசல் இம்போர்ட்ல 50% கன்சம்ஷனை நம்ம குறைச்சிருந்தா அதோட இம்பாக்ட் யாருக்கு போகும்? இன்னைக்கு பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை எவ்வளவு இருக்கு? 100 ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு, 100 ரூபாய்க்கு மேல போயிடுச்சு. இந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷனை பண்ணுன்னு அப்துல் கலாம் சொல்லும் பொழுது இந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷனை இனோவேட் பண்ண இந்தியா டெக்னாலஜியை இனோவேட் பண்ணதை அடாப்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்னைக்கு 50% ஆஃப் த டீசல் கன்சம்ஷனை இந்தியா அச்சீவ் பண்ணிருக்குமா? இருக்காதா? அச்சீவ் பண்ணிருக்கு. டாக்டர் கலாம் அவர்கள் சொன்ன சோலார் ஸ்பேஸ் மிஷனை சைனா இன்னைக்கு கையில் எடுத்து ஆர்டிபிஷியல் மூன் என்ற ஒரு மூன் திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. டாக்டர் கலாம் சொன்ன ஸ்பேஸ் மிரர் சேட்டலைட் இதை லான்ச் பண்றதுக்கு இந்தியா முன்னெடுப்பு எடுக்க வேண்டும். இதுவரைக்கும் எடுக்கல. எடுத்தால் கண்டிப்பாக எந்த இடத்துல வேணாலும் சரி 24 மணி நேரமும் சோலார் பவர் மிரர் சேட்டலைட் மூலமாக சோலார் பவர் 24 மணி நேரம் சூரிய ஒளி பூமிக்கு கிடைக்கும். அதுல இருந்து சோலார் பவர் ஜெனரேஷன் நம்ம பண்ண முடியும். சோ இந்த விஷயங்கள் இத்தனை வாய்ப்புகளையும் அப்துல் கலாம் கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார். நண்பர்களே, இதெல்லாம் பண்ணாதான் எவ்வளவு தூரம் நம்ம பாசில் ஃபியூயலுடைய டிபெண்டன்சியை குறைக்கிறோமோ, எவ்வளவு தூரம் ரெனியூவல் எனர்ஜியினுடைய டிபெண்டன்சியை கூட்டுறோமோ. Fossil fuel dependency has to be reduced and renewable energy dependency has to be increased so that we can generate, we can feed our economy, we can feed our development.
At the same time, we can reduce the impact on the consumers. Consumer impact என்னன்னைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு 2 மடங்கு 3 மடங்கு ஆகி போயிடுச்சு. நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் அதை ஃபீல் பண்றீங்களா இல்லையா? எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க. யூ ஆர் a consumer, you are feeling it. Correct or not? டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாதான் நம்ம இந்தியா இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி நம்ம வர முடியும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து ஹைட்ரஜன் எக்கானமிக்கு உலகம் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்ப ஹைட்ரஜன் எக்கானமிக்கு உலகம் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் எக்கானமில எப்படிப்பட்ட நிலையை நாம் அச்சீவ் பண்ணணும்? இன்னைக்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல இருக்கு ஹைட்ரஜன் எக்கானமி. The market demands clean and sustainable energy, and the fuel cell technologies look viable and quite appealing for a broad range of applications. Moreover, fuel cells are not only clean but also efficient and flexible, and among them solid oxide fuel cells are very promising. The main problem to understand which development stage various fuel cell technology have reached and their yearly performance improvement rates. That is the main challenge. This information can provide, certainly we have to focus on our hydrogen production. The conventional hydrogen production or through hydrogen generation technologies. இன்னைக்கு உலகம் எங்கும் இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டி வந்துருச்சு. இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டி ஃபுல்லா அடாப்ட் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? கம்ப்ளீட்டா ஸ்மார்ட் சிட்டி, எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்மார்ட். ஸ்மார்ட் போன்ல இருந்து, ஸ்மார்ட் டிவைசஸ்ல இருந்து, ஸ்மார்ட் ஐஓடி சென்சார்ஸ்ல இருந்து, நீங்க டிராவல் பண்ணக்கூடிய அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் வரப்போகுது. இனிமேல் அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் நீங்க வாட்டில் ஏறி டக்குன்னு அம்பேத்கர் ராயல் பஸ்ல வந்து இறங்கி பாடம் படிச்சுட்டு போகலாம். அந்த டிராபிக்ல வர வேண்டாம்ன்ற சூழல் வரும். லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸ்மார்ட் ஆக போயிருது. அப்ப எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வேணுமா வேணாமா? ஹெல்த் கேர் இஸ் ஸ்மார்ட், எஜுகேஷன் இஸ் ஸ்மார்ட், எனர்ஜி இஸ் ஸ்மார்ட், இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஸ்மார்ட், எல்லாமே ஸ்மார்ட். அப்ப ஸ்மார்ட் வில்லேஜ், ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு எமர்ஜ். அப்ப இது எல்லாம் ஸ்மார்ட் சிட்டியா வரும் பொழுது நமக்கு டிபெண்டன்ஸ் ஆன் பவர் இஸ் கோயிங் டு பி a major challenge. Hydrogen economy is going to empower logistics, empower medical, empower the industry, empower the infrastructure buildings, empower the transportation, empower the energy, empower the houses, empower the agriculture. அப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் எக்கானமி இது எல்லாத்தையுமே எம்பவர் பண்ண போகுது. அப்படின்னா இதற்கான ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்னைக்கு உலக அளவுல இன்னைக்கு வந்து இதுக்கான அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு அதிகரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு. அப்ப இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட்டிக்கிட்டே போக 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 every country is focusing on its own method, water electrolysis method and extraction method. அப்ப இந்த மெத்தட் அடுத்த லெவலுக்கு என்னன்னு திங்க் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இதுக்குரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இங்க அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. அப்ப இத பண்ணும் பொழுது எந்த அளவிற்கு நம்ம வந்து நம்ம இந்தியா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் என்பது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவர் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹைட்ரஜன் எக்கானமி has to be much more. 5 million metric ton அப்படின்ற நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கோம். எனிவே டு ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால், இட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஸ்டார்ட் அப்படிதான் நம்ம சொல்ல முடியும். பட் we have to go a long way in achieving this economy, in going of million tons. How many million tons we are going to increase by 2030 is going to be the major question. So நண்பர்களே, அப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த சினாரியோல ஒரே ஒண்ணு வந்து என்டையர் கன்சியூமரை பாதிக்குது அப்படின்னா அது எனர்ஜி தான். அப்ப அந்த எனர்ஜியினுடைய காஸ்ட் எல்லா கன்சியூமரையும் பாதிக்குது. அப்ப அந்த காஸ்ட்டை எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது, அது எப்படி நம்ம இண்டிபெண்டா எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்றது என்பதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேஜர் சேலஞ்ச். அட் த சேம் டைம் we have to come out of the fossil fuel emission. இன்னைக்கெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க எவ்வளவு ஃபாசில் ஃபியூல். நீங்க லாயரா இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன கேஸ், 2 கேஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன். 2 விஷயம். ஒண்ணு வந்து சிவகாசி பட்டாசு, நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிவகாசி பட்டாசு வெடிக்கிறதுனால ஒட்டுமொத்த வந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் கேஸை போட்டான். கேஸை போட்டு அது
எமிஷனுக்கே காரணம்னு கேஸ போட்டு சிவகாசி பட்டாசு தொழிற்சாலையில் 8 லட்சம் பேர் வேலை பார்க்கறாங்க. அந்த 8 லட்சம் பேருடைய வாழ்வாதாரத்தை கொஸ்டின் பண்ணி நீ சிவகாசி பட்டாசு சொல்லி இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னெடுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கு. நீங்க லிட்டரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த CO2 எமிஷனுக்கு காரணமா இருப்பது சிவகாசி பட்டாசு அல்ல. ஒரு முறை தீபாவளிக்கு தான் நம்ம வெடிக்கிறோம். ஆனால் வளர்ந்த நாடுகள்ல ஒவ்வொரு பெஸ்டிவலுக்கும் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் லட்சக்கணக்கான டன் வெடிக்கிறார்கள், ஆயிரக்கணக்கான டன் பட்டாசுகளை வெடிக்கிறார்கள். அதனால அந்த ஒட்டுமொத்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னா இல்லை என்பதுதான் முக்கியம். இங்கதான் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் வருது. அப்ப ஒரு சைனாவுடைய பட்டாசு உற்பத்தி இன்னைக்கு இந்தியாவுல சைனாவுடைய பட்டாசு தடை செய்யப்படும். ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் அதிகமாக பட்டாசு ஏற்றுமதி செய்வது சைனா தான். அந்த சைனாவிற்கு மேன்பவர் அண்ட் தென் ஸ்மார்ட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த பட்டாசு தொழில வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பட்டாசு தொழிலுடைய செய்முறை வேறுபடும், செய்முறை மாறுபடும். இந்த பட்டாசு உலகத்தோடு போட்டி ஓடக்கூடிய வல்லமை பெற்றது சிவகாசி பட்டாசு. அப்ப இதை தடை செய்வதற்கு எல்லா வகையிலும் சில சக்திகள் உடன்பாடு கொள்கிறது என்று சொன்னால் இதன் மூலமாக அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே காரணம் இது காற்றை மாசுபடுத்துகிறது என்ற ஒரே காரணம் which is not proved. இது ஒரு 8 லட்சம் தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்குது. அடுத்து ஒரு கேள்விக்குறி, ரெண்டாவது கேள்விக்குறி என்னன்னா, நீங்க லாயர் புரிஞ்சுக்கணும். செங்கல் சூளை தொழிலாளர்கள் எல்லாம் பிரிக் வச்சு சேம்பர் வச்சு அதன் மூலமாக மரங்களை எரிப்பதனால் இது மாசுபடுகிறது, சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்துகிறது என்று இரண்டாவது ஒரு ஒரு கேஸ் நடந்து இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட செங்கல் சூளை மூடப்பட்டிருக்கிறது. இதையும் நீங்க சயின்டிபிக்கா நீங்க ரிசர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா செங்கல் சூளையினால் ஏற்படக்கூடிய மாசு ஈக்குவலன்ட் டு கம்பேர் டு வெஹிக்கிள் மாஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன், சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பொல்யூஷன், அடுத்து கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி பொல்யூஷன், இது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொல்யூஷனுக்கும் செங்கல் சூளை பொல்யூஷனுக்கு நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் தான் இருக்கும். ஆனால் மூடப்படுவது செங்கல் சூளை, வேலை இழப்பது சாதாரண மண்ணை நம்பி பிழைக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள். அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க as a law ஸ்டூடெண்டா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க, சயின்டிபிக்கா நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. அப்ப இன்றைக்கு மூடப்பட்டிருக்கிற செங்கல் சூளை தொழிலாளர்கள், மூடப்படுகிறது பட்டாசு தொழில். அப்ப இந்த ரெண்டையும் நம்பி இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களது வாழ்வாதாரத்துக்கு இன்றைக்கு கேள்விக்குறி ஏற்பட்டிருக்கிறது. காரணம் வித்தவுட் எனி சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ், மணி பவர், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பவர். அப்ப பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் மணி பவர் ஒரு வாழ்வாதாரத்தை, ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது என்று சொன்னால் அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்களாக நீங்கள் வழக்கறிஞர்கள், நீங்கள் சயின்டிபிக்கா திங்க் பண்ணா மட்டும்தான், நீங்க கேள்வி கேட்டா மட்டும்தான் இன்றைக்கு அதற்கு தீர்வு கிடைக்கும், விடை கிடைக்கும். நாட்டில் புரட்சி ஏற்பட்டது, இதற்கு காரணம் வழக்கறிஞர்களால் மட்டும்தான். வழக்கறிஞர்கள் களத்தில் இறங்கினார்கள், புரட்சி ஏற்பட்டது. வழக்கறிஞர்கள் களத்தில் இறங்கினார்கள், விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டது. வழக்கறிஞர்கள் களத்தில் இறங்கினால்தான் நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அநீதிகளுக்கு, பொருளாதார அநீதி, அரசியல் அநீதி, சோசியல் ஜஸ்டிஸ், சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அநீதிகள் அனைத்துக்கும் புறம்பாக நீங்கள் இறங்கினால்தான் அதற்கு நீதி நியாயம் கிடைக்கும். எனவே நண்பர்களே, ஒட்டுமொத்த நாட்டுடைய வளர்ச்சி என்பது அடிப்படையாக அமைக்கப்பட்டது எனர்ஜி தான். இந்த எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய அனைத்து மக்களுமே கன்சியூமர்ஸ் தான். இந்த கன்சியூமர்ஸுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு ரோடு போடுறது கவர்மெண்ட், ஆனா ரோடு போடுறதுக்கு டோல் வசூல் பண்றதும் கவர்மெண்ட். காரணம் சொல்றது என்ன தெரியுமா? ரோட நாங்க பில்ட் ஆபரேட் டிரான்ஸ்பருக்கு விட்டுட்டோம். அப்ப நீ பண்ணக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எங்க போச்சு? 38 லட்சம் கோடி பட்ஜெட்ல 18 லட்சம் கோடி 8 லட்சம் கோடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் ஒதுக்குது. அந்த பணம் எங்கே செல்கிறது? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர்ல சொல்றாங்க, ஜெனரேஷன் கம்பெனி டான்ஜெட்கோ அது டிரான்ஸ்மிஷன் கம்பெனிக்கு பணம் தர மாட்டாங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் கம்பெனி ஜெனரேஷன் கம்பெனிக்கு பணம் தர மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் கம்பெனிக்கு ஏன் பணம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு சப்சிடியில 100 யூனிட் மின்சாரம் கொடுத்துறாங்க.
அந்த சப்சிடி பணத்தை டிரான்ஸ்மிஷன் கம்பெனிக்கு கவர்மெண்ட் தர்றது இல்ல. அதனால ஜெனரேஷன் கம்பெனிக்கு பவர் கொடுக்கறதுனால ஜெனரேஷன் கம்பெனி எல்லாம் கடன்ல தள்ளாடுதுன்னு சொல்றாங்க. அதனால ஜெனரேஷனை டிரான்ஸ்மிஷனை பிரைவேட் பண்ணியாச்சு, ஜெனரேஷனை பிரைவேட் பண்ணியாச்சு. சரி, ஜெனரேஷனும் பிரைவேட், டிரான்ஸ்மிஷனும் பிரைவேட், மக்கள் பணத்தை கட்டணும். அப்புறம் எதுக்கு வரி? வரி வாங்குவதற்கு காரணம் என்ன? இந்த வாங்கக்கூடிய வரியை சரியாக செலவழிக்க முடியாத நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க பில்ட் ஆப்பரேட் டிரான்ஸ்பர்ல விட்டுட்டு போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கான வேலை என்ன? ரோடையும் பவரையும் டிரான்ஸ்போர்டேஷனையும் கொடுக்க தவறிய அரசுகளால் வரி வாங்குவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்ற கேள்வி வருமா இல்லையா? அப்ப ரோடு ஒழுங்கா இருக்கணும், பவர் ஒழுங்கா இருக்கணும், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஒழுங்கா இருக்கணும், கல்வி ஒழுங்கா இருக்கணும், மருத்துவம் ஒழுங்கா இருக்கணும். இந்த ஐந்தையும் மக்களுக்கு தரமான குறைந்த செலவுல கொடுக்க முடியாத அரசுகளால் வரி வாங்குவதற்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது என்ற கேள்வி வருமா வராது? அப்ப இதையெல்லாம் அடிப்படையாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் ஆராய்ச்சிக்கு வழி இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் இறக்குமதி செய்வதால் வந்த வினைதான் இது. இந்தியாவை ஆராய்ச்சிக்கு என்றைக்கு வித்திட முடியாமல் ஆராய்ச்சிக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய 3% ஆஃப் த ஜிடிபி, ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்துல 3% ஆராய்ச்சிக்கு ஒதுக்கினால்தான் நாம் சுயசார்பை அடைய முடியும் என்று அப்துல் கலாம் சொன்னார். அந்த சுயசார்பை அடைவதற்கு 3% ஆஃப் த ஜிடிபியை இன்றைக்கு இந்தியா ஒதுக்கவில்லை. நம்ம ஒதுக்கி இருக்க தொகை 0.45% ஆஃப் த ஜிடிபி தான். அப்ப 3% ஆஃப் த ஜிடிபியை ஒதுக்கிய நாடுகள் தான் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி முன்னேறக்கூடிய நாடுகளாக இருக்கும். அப்ப அந்த 3% ஆஃப் த ஜிடிபியை ஒதுக்கினா மட்டும்தான் இந்தியா வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி மேலே போக முடியும் என்ற உணர்வுகளை நீங்கள் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுகிறேன். நண்பர்களே, நம்மால் முடியாது என்று எதுவும் இல்லை. திட்டமிடுதல் இருந்தால் இந்தியா உலகத்தில் வல்லரசாக மாற முடியும். வல்லரசு என்று அப்துல் கலாம் சும்மா சொல்ல, நாளே சூப்பர் பவர் என்று சொன்னார். நாளே சூப்பர் பவர். அப்ப நாளே சூப்பர் பவர் என்று சொன்னால் என்னது? அறிவார்ந்த வல்லரசு இந்தியா. இந்தியா அறிவார்ந்த வல்லரசு இந்தியாவாக ஆனால் மட்டும்தான் இந்தியா ஒரு பொருளாதார வல்லரசு இந்தியாவாக மாற முடியும். இந்தியா பொருளாதார வல்லரசு இந்தியாவாக மாறினால்தான் இந்தியாவில் ஏழ்மை இல்லை என்ற நிலை ஒழிக்கப்படும். இந்தியாவில் சமூகத்தில் யாரும் நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டோம் என்ற எண்ணம் இல்லாத நிலை இந்தியாவில் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் சமூக நீதி, அரசியல் நீதி, பொருளாதார நீதி, இந்த 3 நீதிகளும் மேம்படுத்தப்பட்டு கிடைக்கப்பட்டால்தான் இந்தியா ஒரு அறிவார்ந்த பொருளாதார வல்லரசு இந்தியாவாக மாறும். அந்த நிலைக்கு அடிப்படையாக தேவை என்பது எனர்ஜி. எனர்ஜி செக்யூரிட்டியை விட எனர்ஜி இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ற நிலைக்கு நாம் எய்த வேண்டும். அந்த நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான லட்சிய தலைவர்கள் உங்களிடமிருந்து தோன்ற வேண்டும். அதற்கான லட்சிய தலைவர்கள், அந்த லட்சியத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய தலைவர்கள் உங்களிடமிருந்து தோன்றினால் மட்டுமே இது நடக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் மட்டும் நம்பவில்லை, டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் நம்பினார்கள். கண்டிப்பாக அவரது கனவு நனவாகும். உறக்கத்தில் வந்த கனவு உன்னை உறங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு என்று சொன்னார் அப்துல் கலாம். எனவே அந்த கனவை நீங்கள் நனவாக்குவீர்கள் என்று நான் நம்பி உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Thank you. I'm Dr. Haritha, sir. Thank you very much on behalf Thank you so of the much, university. sir, for the wonderful address and interaction. Thank you so much, sir. Because இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு ரொம்ப பெரிய விழிப்புணர்வா அமையும் நான் நினைக்கிறேன் சார். Thank you very much on behalf of the university. அந்த டாபிக்ல அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னே அவங்களுக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஏன்னா எனர்ஜின்னு போடும்போது ஏதோ நமக்கு சம்மந்தமில்லாத டாபிக்னு உட்காந்துருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு அந்த டாபிக் ரொம்ப நல்லா அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ரொம்ப நல்லா அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல உள்ள போய் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ ஃபார் த டைம் சார். தேங்க்யூ. ஒரு நாள் எங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு நேரா வந்து பேசணும் சார். We welcome you. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful address. Really means a lot. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, students are interested to ask you some questions, sir. Yeah, please. Yeah. First, our faculty, Ms. Radhika ma'am wants to ask something. வணக்கம். கேட்கல எனக்கு. மியூட் இருக்கா பாருங்க.
இப்ப கேளுங்க. Sir, can you hear me now? Sir, நீங்க வந்து social என்ற ஒரு வார்த்தை பேசுனீங்க. அது COP26 G7 கேக்கல. One second. நீங்க கேமரா எடுத்துக்கிட்டே பேசலாம். Wait a second. One second. Sir, can you hear me now? Yeah, yeah. ஓகே சார், எனக்கோட டவுட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஒரு சார், சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். Okay. கேளுங்க. சார், சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கறதுனால இப்போ பெரிய பெரிய G7 COP26 அந்த மாதிரி மாநாடு நடந்துச்சுன்னா ஒரு லேமேனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு வேலை செஞ்சா சாப்பாடு அப்படிதான் நினைச்சுப்பாங்க. என்விரான்மெண்டல் கன்சர்ன் பத்தி, கிளீன் எனர்ஜி பத்தி அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஒரு லேமேனுக்கு நம்ம அவேர்னஸ் சொல்லணும்னு சொன்னா எங்க சைட்ல இருந்து சிம்பிளா இருக்கும். சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பத்தியாமா மேடம்? இந்த இந்த கிளீன் எனர்ஜியை பத்தி சொல்றீங்களா? கிளீன் எனர்ஜி பத்தி லேமனுக்கு என்ன சொல்றது? அதான் கேக்குறேன். கேக்குதா சார்? அதாவது கிளீன் எனர்ஜியை பத்தி ஒரு லேமனுக்கு புரியும்படி எப்படி சொல்றது? ஒரு ஃபியூ டிப்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னா அவங்க என்ன சொல்லலாம் சார்? நம்ம அதாவது அவங்க வந்து அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான பவர், அவங்களுக்கு பவர் கன்சம்ஷன் அப்படின்றதா மொபைல் சார்ஜர் தான் அவங்களுக்கு. மொபைல் சார்ஜர், இந்த மொபைல் சார்ஜர் வந்து அவங்க சார்ஜ் இல்லாம அவங்க வந்து மொபைல பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? போன்ல பேச பேச சார்ஜ் குறையும். போன்ல பேச பேச சார்ஜ் கூடணும் அப்படின்றது ஒரு டெக்னாலஜி. அது இது வரைக்கும் வந்திருக்கா அப்படின்னா இல்ல, வரல. அப்ப பைசோ எலக்ட்ரிக் டெக்னாலஜில நம்ம பேச பேச வரக்கூடிய ஒளியினுடைய அதிர்வுகளை வைத்து மொபைல் போனுடைய பேட்டரி சார்ஜ் ஆயிரும் அப்படின்ற டெக்னாலஜி வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இவர்கள் வந்து பவர் நம்பி இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. இருக்காதுல்ல? இருக்காது. அப்ப இவர்களுக்கு இது எதனால வரும், எப்போ வரும்? அப்ப ஆராய்ச்சியின் விளைவாகத்தான் அது வரும். இன்றைக்கு நம்ம கட்டக்கூடிய பவர் பில்லு, இன்னைக்கு இபி பில்லு வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு சுமை. அப்ப இபி பில்லு வந்து இன்னைக்கு ஒரு வீடு வைத்திருந்தாலும் சரி, அது அந்த ஒரு வீட்டுல 100 யூனிட்டுக்கு மேல வரக்கூடிய எத்தனை யூனிட்னாலும் அதுக்கு காசு இருக்கு, அதுக்கு பணம் நம்ம கட்டி ஆகணும். இப்ப இத வந்து எப்படி சேமிக்கணும் என்பதை அவர்களுக்கு, இதனுடைய பவருக்கு இவ்வளவு காஸ்ட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம். அப்ப ஒட்டு மொத்தமா ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு ஜெனரேஷனுக்கு நியர்லி 6 ரூபாயில இருந்து 8 ரூபா கிட்டத்தட்ட அதிகமான செலவு நம்ம செலவழித்து அதை வந்து கன்சியூமர் 6 ரூபாய் கிடையாது, 6 ரூபாய் வந்து கமர்ஷியலுக்கு நம்ம வாங்கக்கூடிய சார்ஜ் தான். ஆனா மொத்தமா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதனுடைய நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அளவு, பவருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பணமும் பவர் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய பணமும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அப்ப அதை குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் சேமிக்கணும், பவர் சேமிப்பதில் தான் நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணுன்றத அவங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும். அப்ப அது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப அதை நம்ம புரிய வைக்கிறது அவர்களுக்கு வந்து இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை அதுக்கு காரணமாக நீங்கள் அமைந்து விடக்கூடாது என்பதை அவர்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன அப்படின்னா, இது எனக்கு ஏன் பேட்டரியில பவர் போயிடுச்சு. இப்ப நான் ஜஸ்ட் மினிட், ஒரு நிமிஷம் இருக்கேன்.
இப்போ ஸோ இது வந்து காமன் மேனுக்கு புரிகிற அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இன்னைக்கு பவர் தேவை இருக்கு. அப்ப இந்த பவர் வரக்கூடிய முறை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட 13 லட்சம் கோடி செலவழிச்சு நம்ம வந்து பெட்ரோலியம் இம்போர்ட் பண்றோம். நம்ம ஒட்டுமொத்தமா நம்ம ஜிஎஸ்டி பில்லு கட்டுறது வருஷம் ஃபுல்லா சேர்ந்து 13 லட்சம் கோடி தான். இந்த ஜிஎஸ்டி கட்டுற ஒட்டுமொத்த வரியும் 13 லட்சம் கோடி குரூட் ஆயில் இம்போர்ட்டுக்கே சரியாயிடுச்சு. மிச்சம் எதுல இருந்து வருது? மிச்சம் வரக்கூடிய பணம் வெறும் ஜிஎஸ்டி வரி மட்டும் 13 லட்சம் கோடி அப்படியே வந்து குரூட் ஆயில் போயிடுது. அப்ப இதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தேவையான பவரை வந்து எவ்வளவு சதவீதம் சேமிக்கலாம். ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் அவர்கள் சோலார் போட்டுக்கலாம். அப்ப இந்த சோலாரை போட்டு ஆன் கிரிட்டுக்கு அவங்க சப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கான டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்துச்சு. அப்ப வீட்டுல யூஸ் பண்றது சோலாரை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட். அப்ப இதை நம்ம வந்து கன்சியூமருக்கு நம்ம வலியுறுத்தி நம்ம சொல்லலாம். அப்ப இப்படி வந்து அவங்களால அதான் பண்ண முடியும், அதனால அவங்களுக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி வெஹிக்கிள் டிரான்ஸ்போர்ட் மேக்சிமம் வந்து அவங்க வந்து பைக்கு காரு யூஸ் பண்றவங்க எவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம பஸ்ஸையோ ட்ரெயினையோ மெட்ரோவையோ அதிகமா யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து அவங்கள எவ்வளவு தூரம் பர்சனல் வெஹிக்கிள் யூசேஜை கொஞ்சம் குறைங்க. அப்ப அதுக்கு நம்ம வந்து அவங்கள அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும். எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு வீட்டுல 2 வண்டி 2 காரு 2 பைக்கு 2 அப்படின்னு போகாம எவ்வளவு தூரம் குறைச்சு மொபைல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்றது நம்ம நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் நம்ம குறைக்க முடியும். இது மாதிரி சில விழிப்புணர்வுகள் தான் நம்ம மேக்சிமம் காமன் மேன்ட்ட ஏற்படுத்த முடியும். ஸோ இதன் மூலமா தான் நம்ம எனர்ஜி கன்சம்ஷனுக்கு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கீங்க, இப்ப அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க கன்சியூம் பண்ண எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஆடிட் ஒன்று பண்ணி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஆடிட் பண்ணி அந்த ஆடிட் மூலமாக கம்ப்ளீட்டா வந்து எனர்ஜி சேவிங்குரிய ஸ்டெப்பை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இப்படி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் சரி, இண்டிவிஜுவலும் சரி, ஒரு ஃபேமிலியும் சரி, நம்ம வந்து வி கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் அவர் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அவர் unnecessary spending of the foreign exchange reserve, which is very precious. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Really means a lot. So our next speaker is ready. We can proceed with the next session. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Really means a lot. Thanks for accepting our invitation and thanks for this wonderful session. Really means a lot. Thank you, friends. Thank you. Thank you, Abhishek. Thank you. Deepa ma'am, our next speaker will be joining very shortly. In few minutes. Okay, Abhishek.
Ma'am, kindly be ready with the profile of the next speaker or African speaker. Kindly be ready with his profile so that he'll be joining in few minutes. Harita ma'am, do you have his profile? Can you introduce him and can you invite? Am I audible, ma'am? Abhishek, you're audible. I think Arita ma'am is not online. Am I audible now, ma'am? Deepa ma'am, am I audible? Yes, Abhishek, you're audible.
Am I audible now, ma'am? Deepa ma'am, am I audible? Deepa ma'am, can you hear me? Am I audible? Deepa ma'am, am I audible? Kindly can you respond it? Abhishek, your voice is not stable. Wait a minute, wait a minute. Now is it stable, ma'am? Now is it stable? Now am I stable? Leader in the African Parliament and African Assembly. And we are very happy to have you, such an international, what to say, a prolific stalwart and a personality like you to Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University School of Excellence in Law. We are very proud to host you in India.
virtually. Thank you so much, Kelvin, for joining us today. Thank you. Yeah. Welcome, ma'am. You can start the introduction. You start, sir. Yes, sir. Ma'am, you can start. Whether you have the profile with you, ma'am, or shall I give introduction about him? Shall I give the introduction? Okay. So, Mr. Kelvin is one of the very enthusiastic person, and I know him through the UN projects. Am I audible, students? Can you raise your hands? Am I audible, students? Hello. Raise your hands. Yeah. So, ma'am, I'll give the introduction. Are you giving? I'll give ma. Okay, ma'am. Okay. Please. Sir, good morning to everybody. It's a very happy moment for us that we have an international scholar from the Africa, Honorable Kelvin. Is a Kenyan by birth, an African at heart, and a global citizen by nature. In 2022, he made history to be elected as the first steering committee chair of the African Union Youth Assembly. He also holds a dual position as the director for events, summits, and conferences at AUIA. His executive role and duties include overseeing the organization's work and fronting the voices of over 870 million youth in the 54 African countries that are AU's permanent signatories, including 141 foreign observer countries and territories. Kelvin brings to the role decades of experience in public service with a focus on empowering undeserved communities in Africa and around the world, developing high impact policies and programs to support the youth, including humanitarian crisis. As a public policy expert, he has worked with various institutions and organizations wherein am I audible? I'm sorry. Yes, you're audible. Yes, ma'am, you're audible. Yeah. I'm just confirming that's it. And he has worked with various institutions to coordinate activities focused on social equity and policy advocacy, including on education and climate change, while promoting continental framework on youth, peace, and security in Africa, and advocating for African countries to ratify the AUA Youth Charter. He has an extensive experience building and managing diverse workforce, as well as mobilizing resources and political support for a broad range of initiatives. He previously served as the Secretary General, Mazzeno University in English and Literature Students Association, Chairman, Mazzeno University Education Students, Deputy Campus Director, HULT Prize, UN Mazzeno University Chapter, Teacher of English and Literature at Beyond Girls National School, and St. Sylvester's Girls Madiani, Communications Director's Office of the Senator, Kisley County, National Head of Digital Strategy at Azimio Young Turks, Director, Shinifak Youths Organization, Communications Director, ISFL's Organization, Kenya, Coordinator, Youth of Global Projects, African Regional Director, World Youth Summit, Global Director of Youth Affairs at Raven Foundation, Country Director, African Peace Magazine, UK, among many other organizations. In 2021, due to his contributions towards achieving and maintaining peace in Africa, he was awarded the prestigious African Peace Award among 13 African heads of state by the African Peace Magazine, UK, in a ceremony that took place in Abuja, Nigeria. He was the only recipient of this award from East Africa and the Horn of Africa. An internationally sought after speaker, he has been privileged to consult for corporate organizations as well as speak on various platforms, including schools, churches, universities, and organizations. He is also columnist with the Skoldar Media Digital Magazine, the Platform Magazine, and the African Peace Magazine. He has also published many poems which have featured in many anthologies of poetry. The unassuming life of the party, he is seldom impressed by anything or anyone. He believes that titles are purely symbolic, that collaboration is the key to success, and he will effortlessly take on any task that will appear to us as daunting. Actually, we are very fortunate to have such a scholar among us, and on behalf of the university, the registrar, vice chancellor, and all the students and faculty members of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, we extend a warm welcome to Professor Kelvin, sir. It's an honor, sir, to be with you on this online platform. Definitely, we will do more collaborative projects together. Welcome, sir.
Wow, thank you, Dr. R. Haritha Devi, for Thank you. such a wonderful introduction. Actually, while I was listening to that, I kept on wondering, is that really me? You know, at age 25, I've managed to achieve all that. That's not a mean feat. I'm sorry for joining you late. I'm away. I'm currently in Cameroon for officials' duties under the African Union Youth Assembly. And the network is a bit unstable here, and that's why I didn't join via my video. Okay. Again, this is the third time now I'm speaking to an assemblage in India. And I find it quite enriching. I mean, I find it quite a privilege to speak to assemblages in India. And I like the zeal and the zest with which the people of India are trying to make the world a better place. Now today, I'll be speaking about the energy transitions on the world's economy. Dear ladies and gentlemen, with a combination of technology and environmental friendly behaviors, humanity will overcome the climate change crisis. There are lots of hope. The key to solution lies in clean and renewable energy. Our actions should not be based on the opinions of profit-driven businessmen who dubiously employ and compromise dishonest scientists to cast aspersion on electric vehicles and the world's quest for clean energy. Some businesses have continued to make massive investments in fossil fuels when transnational oil and automobile companies are divesting or diversifying in that sector. The only interest of some businesses are profits. They do not care whether the temperature is rising or falling. They do not care if the world is up in flames, so long as they are making profits. Electric vehicle sales, for instance, are increasing slowly but surely. In 2015, electric vehicles constituted 3% of the automotive market. In 2022, it was 15%. By 2025, the projection is 23%. Electric SUVs are selling like hotcakes now. Almost every major automobile manufacturer today has at least one electric SUV model variant. Clearly, because of perennial energy crisis and poor electricity generation and distribution capabilities, Africa and some part of the world is far from ready for the electric vehicle revolution. In Africa, it's apart from few cars in South Africa and a power hubs in Kenya. I haven't actually done my research to know what is happening in India. However, dear ladies and gentlemen, we cannot talk about electric vehicles without at least a tribute to the likes of Nikola Tesla, who lived between the year 1856 to 1943. The exceptionally brilliant Serbian American engineer, a physicist who invented the alternative current motor that is the foundation of today's electric vehicle technology. Some of the world's largest automobile companies, such as VW, BMW, Volvo, Toyota, Daimler, and etc., are fully converted to making electric vehicles and plan to phase out internal combustion engine vehicles by 2030 to 2035. Now, already in some European countries such as Norway, electric vehicles are more affordable and it's becoming increasingly difficult
and expensive to operate petrol or diesel vehicles due to heavy taxation. And let us not ignore the fortunes of Elon Musk's Tesla Corp, which sells the largest number of electric vehicles. The role of the Chinese in strengthening the electric vehicle market is also significant. Now, keep on asking yourself now, students in India, what will be the role of India in this kind of expedition? And you know, the seed that will meet this great need lies in the very blood that's flowing in your veins. No, dear ladies and gentlemen, perhaps, for instance, in Africa, though many other African countries may not be able to benefit from the electric vehicle revolution due to infrastructural deficiency, like ineffective electricity supply, we will also lose woefully on account of the blow the electric vehicle revolution and other clean energy technologies will deal on our economy. Africa urgently needs to start thinking out of the boxes for ways out. I'm speaking about Africa as the steering committee chair of the Youth Assembly. But as a global citizen, I'm also speaking for you, the young people of India. The electric vehicles issue has become so vast and interesting. Some of the doubts over the availability and sustainability also appear valid. But one thing is certain, the civilized world will not go back on electric vehicles. With the time, the challenges, which are mainly in improvement of battery strength and faster charge, will be surmounted. Now, with the entry of solar cars, I'm seeing a lorry in Africa, some other parts, like now South Africa and here in Kenya, and even in some parts of Nigeria. With the entry of these solar cars, such as the affordable Dutch car companies, Lightyear 2, a solar-powered car that can travel 500 miles without having to recharge, the electric vehicles revolutions will spread further. The electric vehicles will become more accessible. And that's just one example of some, sphere of the world economy, which really empowering consumers through clean energy transitions. So this is a conversation that is quite timely and contemporary, and a conversation that we should be having time and again. And I really applaud the management of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Sorry, I'm coming from Kenya. I don't know whether that's the right pronunciation, for holding this wonderful conference. And while I was asked to share, I thought maybe I should talk about the electric vehicles and how they are, trying to spearhead matters clean energy transitions. So thank you for listening to me, and I'm looking forward to engaging with you time and again as we advance in times. And I also look forward to visiting you in person at the university. Thank you so much, my host. May God bless. Hello, is that session ongoing? I can't hear you. Can you hear me, Kelvin? Mr. Kelvin, can you hear me? Yeah, I can hear you now. All the very best, Mr. Kelvin. Thank you so much for your enlightening address, insights, and thanks for addressing us with a wonderful short lecture. Thanks for your contribution. And really, we are so happy and proud to note all your credentials, achievements, progress till date in your life.
and all the very best for all your future endeavors. Do well, best wishes. And thank you for coming virtually in the midst of your busy schedule and addressing the students community at Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University in the international conference. It is our immense pleasure and privilege to host you in India virtually. Thank you so much, Mr. Kelvin. Best wishes. Thank you. The pleasure is all mine. Yes, Mr. Kelvin, thank you. Hello, sir. Am I audible? Hello. Am I audible, Yes, sir? you're audible. You're Audience, do you Yeah, have any thank you, sir. Thank you so much. Ma'am, any questions from the Thank you so audience? much for joining, sir. Uh, Audience, can Sir, you hear on me? Can you clean raise your energy, hand? sir, Can sir, you hear me? I'm just asking. I would like to know, sir, like on clean energy in Africa, in your country, what is the practice, sir? I would like to know. How are you proceeding towards clean energy, sir? Hello. Ma'am, you're audible, Hello. yes. Yeah, my question is in on clean energy, how the African country is proceeding towards what are the steps taken in that country? Mr. Kelvin, can you Hello. hear the question? Is Mr. he Kelvin, there? can you hear the question? Hello. Yes, can you respond for the question postulated by Dr. Harita Devi, ma'am? Please come up again, please. Sir, in your country, how is that the country is proceeding towards clean energy, sir? What are the steps taken in the country, sir? We would like to know from your side. Oh, wow. Thank you. We had elections. I'm talking about my country now, Kenya. We had elections just the other day. That's on the 9th of August in 2022, and we elected one president, William Samoei Ruto. When William Ruto was sworn in as Kenya's fifth president in that September 2022, he actually used his inauguration speech to demand an end to humanity's addiction to fossil fuels and reaffirmed Kenya's commitments to reach 100% clean energy by 2030. So Kenya is not far off this target today. In 2021, 81% of Kenya's electricity generation came from the low carbon sources of geothermal, hydro, wind, and solar power. Over half of this low carbon electricity came from geothermal energy, which Kenya has in abundance. So much, in fact, that excess geothermal energy is released during the night when electricity demand is low. Installed geothermal capacity in Kenya could be increased by at least eightfold, which could open opportunities for scaling up green manufacturing capacity or exporting access the electricity to neighboring countries. Now, renewable rollouts have substantially improved energy access. I remember in 2013, around 28% of Kenyans had access to electricity. By around 2020, this had risen to over 71%. This was achieved as the population grew by over 7 million over the same period, while the rate of urbanization continued to gather pace. I was looking at the World Bank records, and I saw that according to the World Bank, nearly 1 million Kenyans had electricity in 1990. Now, Ruto's words and Kenyans' actions are timely due to the backdrop they made against amid Russia's invasion of Ukraine and the vacuum created in global energy markets. European leaders and multinational fossil fuel firms have launched a dash for gas
across Africa, where a raft of new oil and gas projects, as well as old ones, are being given the green light. I was at COP27. Actually, I was one of the speakers at COP27 in Egypt. And at COP27, we had our president kick back against the dash for gas, and he stated that we the Kenyans have taken a position that as a country we are going green and we are well on course. If these fossil fuel projects go ahead, ladies and gentlemen, they will lock Africa into a high carbon, high cost, and high pollution energy system that will wreak havoc on communities, natural systems, the long-known resource costs, and the climate. Given what's at stake, both for Africa and the rest of humanity, exploring Kenya's ascendancy to a clean energy superpower is vital. Any other questions from the students? Thank you, Dr. Haridhan. Yes, Mr. Kelvin. Students, am I audible? Can you raise your hands? Am I audible? Yes, Abhishek, And you're please audible. now, excuse Okay. me, Students, please, you have any I'll questions? take now one question. I told you I'm on official duties out in Cameroon, and I have an appointment with the Ministry of Foreign Affairs just now. Please, just one question, then I beg to leave, please. Just one question and Kelvin will leave, please. Next one You question. could on your video, we can see you, sir. That is a small request. Only Yeah, once if you could on your Kelvin, video. can you on your video, please? Only once, They want sir. to see you. Few minutes. Because you have given a wonderful lecture. If they are not seen you, they'll feel so unpleasant. So kindly, can All you right. put on your video for a few minutes? They want to see your face and get happy. A few minutes, Kelvin, please. We want to see you. Yes. Yes, thank you, Mr. Kelvin. Really very nice to Thank see you you. very much, sir. Thank you very much. Thank you. We Thank are you. so Thank happy you, to Kelvin. see you. It's nice that you joined, sir. Thank you. Thanks for your time from office hours. Thank you so much for inviting me over to speak to the honorable students in India. It's quite a privilege, Yes, and I'm sir. so gratified actually to join you virtually. And I'm looking at their brilliant faces, and when I see them smile, I feel like that now we are sure about the future, and that this great generation will actually ensure that the world presses greater heights, and to make the world one of the best of all possible best in the entire universe. He's a Thank you. registrar, Professor Anjit, sir. Hi, Professor. Please, please, because I have Yes, because sir. I have Yes, 2 sir. minutes, because my time is up, please. Yes, sir. Yes, sir. I will Yes, leave sir. my email. Yes, sir. Because my time is up, I will leave my email Yes, sir. Thank so you. that. Thank you, Mr. Kelvin. Really means a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Best wishes. Thank you. 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 Ma'am, are you available? The next Yes, speaker. Yes, joining. Yes, next speaker, it's me only, ma'am. Okay, So I okay. have to share my I insights think you for a few can minutes. you can wish them and you can finance. Ma'am, shall I finish it in online? It will be more convenient for me. Yes, online you finish it. Yes, yes. Just a half an hour, I will share my insights. That's it. Yes, ma. Yes. Yes. Directly, you can go to the valedictory. Okay. Yes, yes. So I first of all
thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Santosh Kumar sir, for giving me such a wonderful opportunity to bring in foreign speakers and to organize this kind of an international conferences and events. And express my sincere thanks to Professor Dr. Ranjit Oman Abraham sir, Registrar sir of Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, for giving me such a wonderful opportunity to be a part of this kind of international conference and initiative. And I thank Dr. Harita Devi ma'am for giving me such a wonderful opportunity. And I thank Professor Dr. Humudaratna ma'am, Director of PG courses, for giving me such a wonderful opportunity. I thank Professor Dr. Balaji sir, Dean of the University, for giving me such a wonderful opportunity. And I thank Deepa ma'am, and I thank Radhuka ma'am, and I thank the entire legal fraternity at the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University for inviting me and giving me such a wonderful opportunity to be a part of this kind of initiative and development activities inside the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. It's a great pleasure for me. It's a great, immense pleasure and privilege for me to do some contribution to my alma mater with this kind of initiative, with this kind of programs and events. So I'm very happy. I'm feeling that even I'm out of the university into the profession, into the public life, I'm very happy that my university is always having me as a part of the institution. It is really a great blessing in my life. And I must thank the students community for their patience, for their attention, for their observation, for their commitment, for their dedication, and making their presence in the auditorium without any disturbance and without any kind of movements for past 3 hours, 11 minutes. Thank you so much, students community. Thank you so much, audience, for your wonderful kind of support with your valuable presence. Now, when it comes to this international conference on clean energy transitions and how this clean energy is benefiting the consumers, I want to cover this topic in a realistic perspective. What is happening in India, how the energy sector have to be channelized for the better future, and how we have to do reforms, regulations, developments, and then the legal kind of the reforms, the governance reforms, and various other perspective I have to cover up in this half an hour of time. And next we can go for a questionnaire session where students can ask questions to me on this topic. So when it comes to India, it's one of the world's largest democracy, and we have a constitution, and we have a a large man force. First of all, everybody must understand this. We have a large man force. India's youth man force is more than 30 to 40%. And India's the youth man force are educated. First of all, that has to be appreciated. First of all, even today morning newspaper I have seen 95% of the literacy rate is from Kerala. So this is really great. So India has a youth force, a very largest man force, a workforce, because the youth force convert to man force convert into workforce. And that workforce is contributing to the nation's growth and development. So when it comes to a nation's development, we need two things. One is man force and then resources. When we have a proper man force and resources, in a Marxian perspective, I'm covering this topic. Karl Marx used to say, when you develop a nation, you need two things. First of all, you need a man force, you need abundance of resources. When we discuss about the man force, Indian man forces can be subdivided into different segments. I could say, in the current scenario of India, the entire wealth and then the entire accumulation of wealth, the entire kind of resources is accumulated only in the hands of 10%. Balance 90%, they are middle class and poor. 70% is poor in India, to be frank. 20% you can put into the middle class, and 10% is holding the entire wealth of the nation. The entire accumulation of wealth is piled up to the 10%. I hope you all understand. So 70% of the poor people of India are poor. 70% of the people of India are poor. So this is the scenario in the current 2023 of the present India. So now you can understand how the energy, I am not talking only about the clean energy. I'm going to talk about the human resource energy also, because that has to be addressed first, then we'll go to the clean energy. Then I'll come to the other areas.
So the entire energy, the man force, the entire kind of accumulation of wealth, development is holded by the 10% of the population in India. So 70% is poor, 10%, 20% we can have middle class, upper middle class, and etc. So when it comes to this kind of inequality, social, class, economic, caste, religious, and in all these kind of inequalities is prevailing in India, but nobody can deny that. Everybody have to accept this. So when this kind of inequality is there, when we have abundance of resources, why that resources are not properly channelized? That is the question every youth must ask, first of all. Before their law graduation, after their law graduation, whatever the profession they are going to enter into. Everybody must ask this question, first of all, to themselves. India's wealth, it is not channelized properly because we have abundance of resources. It may be minerals, it may be agriculture, it may be natural resources, it may be physical futures, it may be food sector, it may be chemical sector, manufacturing sector, social sector, and then it may be the education sector, it may be a business sector. We have abundance of resources. That's the reason India is telling we'll make 5 trillion economy. But India is not able to control the carbon dioxide emissions by 2070. This kind of a controversial kind of things we are doing. Because 2070 carbon dioxide emission is creating a very big hole in the ozone and it's creating a global warming and then climate change issues. That's the reason last International Climate Change Conference, I have supported the university to organize such kind of initiative to create an awareness. So what is happening? We are not able to control the carbon dioxide emission before 2070. 2070 is more than next 50 years. 50 years ahead. To be frank, half century. But we are telling we'll make 5 trillion economy. So see the contradiction. Which we have to give importance, we are not giving importance. Which we should not give importance, we are giving importance. But I'm not telling 5 trillion economy is not a good goal. But I'm telling it's a good goal. But carbon dioxide emission, natural disaster, climate change, not channelizing the nation's energy in a proper way, global warming is a serious, immediate threat that everybody have to understand. Hope you all got my point. So now the another important thing what I want to say here is that so India's energy is not channelized properly. So we have everything. I have listed out the 10 sectors now, important sectors I have listed out. So when you have abundance of flow in, flow out, at the same time abundance of progress, sectors are in motion with a lot of kind of initiatives and developments and reforms, governance, ministries, funding, research and development, workforce into the sectors, and everything is there. Why there is poverty in this nation? Why there is poverty in this nation? Why many youth who are educated are unemployed? Why those who are educated and employed and then they are not able to get a good living standard of life? Why they're not able to get a kind of a good kind of a economic standard of life? Why there is kind of a differences, discriminations, and various kind of inequalities prevailing in this nation? Because we have all the wealth, we have all the energy. That's the reason India is competing, saying more than UK. We are the world's 5th largest economy. We have superseded UK. They are telling, and then India is telling they are thumping, chest thumping. We are superseding China. We will be superseding America. We will be the world's superpower. But what efforts we have done is futile. Nothing we have done. So when it comes to this kind of chest thumping with China and America, what we all must understand from this context is that what we have done actually in reality, it's opposite to the goal what we have set in. So critically analyze this kind of an, what to say, subject matter. You must understand, I told very clear, we have all the energy, but at the same time we have scarcity. We have all the resources, but we have poverty. We have all the resources, but we have illiteracy. We have all the resources, but we are not channelizing it in a proper way. To be frank, I'll come to the other sectors, what I've listed down. We have marine industry as a separate sector, seafood sector, nuclear sector, nuclear energies, bauxite, iron, steel, aluminium, various other kind of minerals which has been extracted and taken from the nature. But we are giving more focus on the import than the self-development and self-growth of the nation. See, one thing you must understand, my dear friends, 2014, I'll tell you,
India is spending more on energies. First, you have to understand. Fossil fuel, you're not adopting. Ethanol, you're not adopting. Biogas, you're not adopting. But we are going for petrol and diesel, which is hike in price. When international, one thing you must understand, in 2008 to 2011, when former Prime Minister Manmohan Singh was the Prime Minister of India, the global recession was taking place across the world. Even in that time, Indian economy was maintaining its GDP from 8 to 9. It's one of the high record of GDP maintained by former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. First appreciation to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh through this international conference. In those time also we had investment in telecommunications, every sector, to be frank. Robust growth was there. International competition, tough competition we were giving. What is the present scenario when you observe? Everything is upside down. So what is happening? In 2014, India's debt, total debt, because we are spending more on energy, you cannot deny that. It may be defense sector, because defense sector needs more allocation in the union budget. And now we have merged the both budget into one. And then even agriculture sector needs more investment and budgetary kind of allocation is happening. And when it comes to this kind of, the India's debt, now we have, when 2014, the debt was, I think it was less than 50 lakh or something. Now we have 150 lakh debt. So you think 100 lakhs debt India has developed in the past 8 years. This everybody have to understand and everybody have to realize this. So when it comes to this kind of inequalities, differences, discriminations, but we have all the energies. First of all, youth must raise this question, why this is happening in India? When you have everything, why everybody is not getting that? That kind of a question, entire youth, the educated, the literates, the scholars, the intellectuals must understand. When you address this topic, you should not be a learned, you should be intellectual. Because all who are getting UG, PG, PhD is learned only, they are not intellectual. When you are thinking in the societal perspective of this topic, then only you are intellectual. You are learned, still you are thinking in academic perspective, still you are thinking in a UG perspective, PG perspective, PhD perspective, doctorate perspective. When you think this in a societal perspective, when you think this in a practical perspective, this topic, then only you are the real intellectual. Because the world needs intellectual. Worlds need not want learned. That everybody should understand first of all. When a learner is thinking societal, he is intellectual. When a learner is thinking non-societal, he is just a learned. So I am approaching this topic in an intellectual context. So now I have shared you, every resource is there, but everybody is not getting that. So this, first of all, everybody must understand. So when it thinks in the consumer perspective, now I'm coming to the consumer context. One thing you must understand, you all know about inflation, deflation, economic principles, economic concepts and all, you all know very well, because many are doing BCom, LLB honors, and many are having BA background, and then many are having UG, and then they're coming to PG, and then you basic economic principles, you all know that very well. Basic economic laws and etc. stuff and all, you all know very well. The thing what I see from Indian context, the reforms and the legal perspective, the governance and all perspective, we are away from the nature, we are away from the universe, we are away from the laws of the science, we are away from the progressive thinking, we are away from the rational thinking, we are away from the constructive, healthy development, we are away from the vision, we are away from the dream, we are away from the forward thinking, forward moving development, and we are away from the, to be frank, we are irrational. That's the problem here. I want to state here, consumers, how they are affected. Good example is diesel and petrol. You all know about the pinnacle of price rise for the diesel and petrol in the past 2-3 months. No need to go for 6 months, 2-3 months. So when this kind of scenario is prevailing, you must understand this energy is not channelized properly. International market, when the crude oil price is very less, why India is charging more on the petrol and diesel? Why India is charging more on the petrol and diesel? Here the rich is becoming richer, poor is becoming the poorer. So one thing you understand, when it comes to energy, why I am touching the human resource energy is that entire energy depends on human resource. First, you all must understand, when it comes to crude oil, petrol, diesel, all the sector what I have listed, I think in this session I have listed around 20 sector. We have more than 100 sectors. If I go in deep, I don't have time to go in deep into all the sectors. But everybody must understand one thing, all in this world is created only for human being.
Do you think like that? It is not like that. This world is like a rented place. You all came here for a temporary stay. We all must leave. We all must vacate this world one day. Nobody will be leaving this world for permanent. Everybody should vacate one day. Vacate means it's a death. So birth and death, we all come alone, we all go alone. But when it comes to vacating this earth, it is our duty to hand over the key to the future generation safely, because they are going to come and they are going to live next. Am I right or wrong, students? If I am right, you can raise your hands. Am I right or wrong? So we are all in this world for a temporary stay. So we all must do the nature conservation, universal conservation, and then universal protection. This world is not only for human beings. It is for the animals, birds, and all the kind of living organisms, whatever it might be. Even the natural resources, mountains, sky and ocean and sea and water bodies, and we'll say in Tamil, Panjabhuta. Everything constitutes this world. Even the core crust of this world has connect with the global kind of activation, the global movement, the universal motion. You all know the Big Bang theory. I need not want to explain it very clearly, a very even more elaborative perspective. So what I observed in the consumer perspective is that today the challenges for the consumers is the price hike, extreme price hike for the essential commodities, extreme price hike for the diesel and petrol, extreme price hike for the, what to say, the basic necessities of the consumers, even for the travel, even flight charges, even the railway charges, even for the privatized kind of robust privatization. What I'm telling is that I am a kind of a person who thinks in a capitalist perspective, in a privatized perspective. I support liberalization, I support capitalization, I support the privatization, but that must have some control. Can you get my point, my dear friends? So today, the extreme privatization, extreme control of the crony capitalist of the nation is ruining the life of the consumers, the common people, the bottom level sections of the society, marginalized, underprivileged, weaker sections, downtrodden, poor, and all as a whole, the society. I told very clear, 10% is rich, 10% is controlling the entire accumulation of wealth. So 90% are ignored completely. This everybody must understand, first of all. So when it comes to this kind of, even though we observe the Marxian kind of approach, the Ambedkarian kind of an approach, Periyarist kind of an approach, and then the global philosophers kind of an approach, but in today's world of consumerism, we cannot, what to say, we cannot ignore the capitalization, the capitalism, the privatization, and then the liberalization. Because I support the 1991 economic reforms made by former Prime Minister Narasimha Rao and former Finance Minister Manmohan Singh. So I cannot ignore that. We have to support this. But at the same time, the humanitarian perspective is missing here. In the governance, among the leaders, among the MLAs, among the MPs, among the public representatives, and etc. The humanitarian perspective is missing here. So one thing you all must understand from this, the consumers are facing a lot of challenges to petrol, diesel price hike. Essential price hike for the essential commodities is ruining their life. And then even for the basic necessities, people are striving hard and then they're struggling like anything. So in this context, I'm telling consumers in every way, their life is ruined. That is the today's scenario of India, today's scenario of the world, I'm telling. But India, it is an extreme way. This everybody, every youth, every law students, first of all, you must understand. I'm talking only in the economic perspective, not in the political perspective. That is entirely different. So you all must understand this perspective, this philosophical perspective, in this economic perspective. What is the present scenario of the economy, the energy channelization, and then the country's growth and country's progress. So now I'll come to the needs of the human being. Every human being needs basic necessities like a house, food, shelter, clothing. Am I right or wrong, dear students? Can you raise your hands? Am I right or wrong? This is the basic necessities of the human being. You can raise your hands if I am right. Every human being needs a basic necessities, food, shelter, clothing, and basic necessities like your vehicles and etc. And what to say, some kind of a rich lifestyle, a comfort zone lifestyle. But here what happens? The accumulation of wealth, one good example I'll tell you, 100% is coming for a feast. One person is taking the entire feast food. 99% is suffering in hunger. It's injustice or not?
Am I right or wrong? It is injustice or not? Can you raise your hands? It is injustice or not? 100% is coming for a feast. One is taking the entire food of the feast means 99 is suffering in hunger. That is only happening in India. That's the reason I'm telling energy is not channelized properly to all the 100. It is only channelized to one person. So in this context, when you analyze, you will be a solution maker. You will be a solution giver. You will be an economic reformer. You will be a social reformer. You will be a better leader. You will think in a consumer perspective. Don't think in the leadership perspective. Don't think in it's all because of the robust corruption, robust kind of backwardness, robust kind of I must use this word robust no other way. Backwardness, extreme corruption. So accumulation of wealth in one hands. Energy sector, everything is accumulated to one particular sector, one particular crony capitalist, and etc. We don't have proper competition in the market. A fair competition is not maintained. So development for all is the welfare of the people in the democracy. Development for one is the disaster and murder of democracy. Can you get my point? To be frank. So there is a law of science, I must tell you. Everything with limit leads to happiness. Everything in unlimited leads to disaster. Everybody must understand this nature's law, nature's secret I'm revealing, my dear friends. It's not a joke. Everybody must understand the nature's secret. Everything with limit leads to happiness, eternal peace, good health, and progress. Everything, anything in unlimited leads to disaster. It is a nature's law. For example, if I am planning to earn 100 crore, it's a headache. But I can manage. If I am planning for 10 lakh crore, it's a very big disaster. So whatever the pleasure in this world, whatever it might be, whatever the pleasure of this world, if you take it in limit, you will be a happy person. You will have an eternal peace. You will have a good health. Whatever the pleasure in this world, the earthly pleasure, the earthly energy, the earthly pleasure is earthly energy. You must understand this concept. When you take anything in unlimited, it leads to disaster. So limit in anything leads to happiness, eternal peace, and success, and good health, and good kind of a development, progress, growth. Anything in unlimited leads to disaster. So unlimited is the disaster. Limit is equal to eternal peace and happiness, harmony, and global peace. So when it comes to this kind of a consumer context, what I'm telling is that even the consumers, they're facing a lot of kind of challenges in today's world, in the adulterated world. To be frank, it's an adulterated world. So a lot of adulteration is happening. A lot of illegality is happening in the manufacturing sector. We have a lot of duplicates even for the Apple mobiles, even for all the branded kind of products. So this kind of adulteration, extreme price hike for the essential commodities, and then a lot of other more kind of various other external and internal kind of issues is creating a very big impact in the economy, consumers' life, and then the lack of poor channelization of energy sector is a disaster. First of all, everybody must understand this. So domestic development is more important than the international contribution. This is what I used to say. International contribution is needed. But first of all, we have to clean our own domestic zone, our own house. Then we'll go for international contribution, import and export and etc. Kind of global contribution and etc. So what I want to convey as a short message from this kind of my view is that everybody kindly develop the savings habit. Everybody kindly develop to follow this limit formula in your life. Everybody kindly try to know your needs. What is your want? What is your need? Where is your path? Where is your vision? What is your goal? What is your life aim? What is your life mission? So everybody have this kind of understanding this in a philosophical perspective, economic perspective, and approach your life. Don't blindly approach anything. If you need a clothes, how much? If you need a house, how much? If you need a family, I should not ask how much, so sorry. So whatever in this life, whatever the needs you have, if consumers are planning and executing it, it is really good. Can I get my point? If consumers are planning economically, philosophically, and understanding their needs, and if they're executing it in action, there won't be any problems for consumers. And we know the bias behavior concept, right? Bias behavior concept. Buyers must have an awareness, first of all. If you're purchasing vegetables, if you're purchasing some kind of valuables and products, you must know how it is having defect, how it is right, how it is wrong.
So this kind of an philosophical, economical, kind of realistic, kind of idealistic, leave it, realistic kind of an approach is there only. You will be able to lead a peaceful life, first of all. So consumerism is the need. Consumerism is the want. So when you are able to channelize your need and want, you are the happiest person. So for everything in your life, kindly fix a goal. Kindly fix an aim. Kindly fix a target. Even financial independence, fix a target. You need to have a target. My life aim is 100 crore. I ask you to earn it in an ethical way, but I don't know everybody should do it in an ethical way or not. So my aim is 100 crore. My aim is 1000 crore. My aim is 10 crore. So you must have a goal and you have to work. So this is consumerism. When you have want, when you have need, you have to fix a target. You have to fix a limit. Then that leads to success. That leads to accomplishment. That leads to help you to a self-evaluation, self-valuation, and self kind of assessment. At the same time, for sure, you will reach the dream, reach that goal. So economic planning, philosophical understanding, energy channelization, and knowing what is your need, what is your want. If consumer is going to think in this perspective, for sure I'm telling, you will be able to achieve. So simple example in this context is that when you need a car, you can go for Alto, you can go for Jaguar also. But what is your need only matters. If I go for Jaguar Audi, it will be expensive. If I go for Alto, it will be 3 lakhs. That's it. If I go for Jaguar and Audi, it will be 1 crore. You have to decide what is your destiny. So consumer, simple logic I am going to conclude now is that economically, philosophically, science, rational thinking, science-based progressive thinking, forward thinking, and all this kind of universal laws, nature connect. And in all this perspective, if you are going to think, you will not have debt, you will not have problems, you will not have financial issues, you will not have financial losses, proper planning. At the same time, you must have good morality, discipline, and then good qualities, good character. Everything must be in a perfect perspective. When you are perfect, it will commit mistake. But when you're attempting to be perfect, for sure you will lead a peaceful life. This is my suggestion to the consumers. This is my opinion on this particular topic in a philosophical, in economical, in every perspective. So thank you so much. Any questions? Thank you, Abhishek, for a very good motivational speech. அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா திட்டமிட்டு வாழ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நீங்க ரொம்ப அழகா கோர்வையா சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க பசங்களுக்கு. Thank you very much, so Abhishek. Much, really means a lot. Ma'am has told it's a motivational speech. I was giving a lecture, but I'm very happy that it has become a lecture and motivational speech. Yeah. I was shocked when ma'am was telling motivational speech. Okay. Once, students, do you have any? So any questions students can ask, ma'am. And I'll be very happy. Any questions, students, you can ask me. I am your senior. I am your alma mater of the university. You can frankly speak to me. You can interact with me. Because we all are learners. I have to learn from you. You have to learn from me. Any questions, students, please come forward. I'll be very happy to answer. Yeah, tell me. If No, your voice is not audible. Your voice is not audible. His voice is not audible. right. No, once again, your voice is not audible. I don't know why. Mike. If we limit our desires, then how can we achieve the greater thing? What? Once again, can you repeat it? I'm unable to get you. Limit our desires, then how can we get greater things? No, actually, your desire is turning into want. Okay? Your desire is turning into what?
want. Okay. So very simple formula, I'll tell you. Consumer's context. Because I am also a consumer. Even though I'm an advocate, even though I'm a learned person, even though I'm educated, even though I'm a student, even though I'm a learner, I am also a consumer. Everybody is a consumer. Even our honorable Prime Minister is a consumer. Even our honorable Chief Minister is a consumer. One way or other, everybody is a consumer. So first of all, you must know this first of all. The thought becoming action. Action is becoming result. So your thought is a desire. You have a desire. And the desire is becoming want. That is thought. Thought is becoming an action. So action is becoming a result. So everybody cannot control desire. First of all, consumer needs desire. Even I need desire in my life. What kind of car you need? What kind of life I need? What kind of house I need? In every perspective, I need to have a desire. Without desire, I cannot do anything in my life. Whatever it might be. So everything I need desire. With the desire only, desire is only pushing me forward. Can you get my point? Desire is only pushing me forward. So when you think this desire, every human being must have desire. I will never ever say, அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு ஆனால் அதை அடைவதற்கு சரியான பாதையில் சென்று அளவோடு அடைந்து மகிழ்வோடு இன்புற்று வாழ கற்றுக்கொள்ள நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே. So what I'll say is that desire is the beginning of the want. Desire is going to give a cause and effect. Desire is going to give the result. So you cannot control your desire. But what I'm telling is that when it comes to desire, we cannot enjoy all the pleasure of this world at one time. Nobody can do that. Nobody can do that. Even the world's research cannot do that. Every human being face rise, every human being will face fall. So when it comes to this desire, you need to have a proper planning. Whenever desire comes to you, you must have a planning. When desire comes to you to buy a car, if you are buying a car for 1 crore with a loan of 90 lakhs, later you're only going to pay the loan. When you are having a desire of car, when you have 10 lakhs in hand, if you buy a car for 10 lakhs, you are the right decision maker. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Because you have 10 lakhs in hand. If you want to buy a Jaguar, you must get another 90 lakhs as a loan from the bank. For that, you have to give a collateral security, your property. Automatically, what happens? You have to pay the interest. If you're not paying, your property will be confiscated. So, based on your needs, you need to have a desire. Based on your economics, you need to have a desire. Based on your lifestyle, life situation, you need to have a desire. Can you get my point? Am I audible? Ma'am, the video is switched off, actually. Deepa, ma'am, can you check it? Yeah. Actually, there is So something. he's One second. asking me how to control desire and how to channelize desire. So you have to plan accordingly. In economic, I told you very clearly, right? Economically, philosophically, nature, universe, cause and effect, law of nature, Newton's third law. In every perspective, you have to think and you have to plan your desire. Plan your desire. That's the right way to achieve your mission. Yeah, thank you, Abhishek. Any other question, ma'am? Yeah, one more question. Yeah. Well, switch on the video. I can't see the audience. Is the video visible? No, ma'am, it is not visible. Not visible. Even though face அங்க பாருங்க. Yes, posted your question. Yes. Ma'am, one information I'll share here. One information alone I'll share. Then you continue the question. Can you hear me? Yeah. Ma'am, can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. When I am advising on consumerism, when I am advising on planning, when I am advising on economics, when I am advising on philosophy, etc., for your life management, for your energy channelization, to understand the current economic scenario and conditions of your life, and to the consumer's protection, when I am advising in this perspective, you all must kindly read the Consumer Protection Act. First of all, read that. Understand the Consumer Protection Act very well. And what I would like to say here is that when I advise on this, don't think I am perfect. Audience, now you have to laugh. Even I will commit mistakes, but I will learn from mistakes, I'll rectify. This is life actually. Even economic planning also, I may commit mistakes. But learning, rectifying the mistakes, moving forward from the lesson, what you got from the mistakes, is the wonderful way a consumer can build his life. So mistakes, commitment is a need in life. How I say desire is needed. At the same time, mistake committing also needed in life. Can you get my point, audience? All you understood? Can you raise your hands?
Ma'am, camera is off. Can you check it? Yeah. Actually, there is a glitch, Abhishek, just now. There is a Okay, technical okay. glitch I'll wait. here. I'll wait. Yeah. Yeah, I'll wait. Darwin Few is minutes, I'll working on that. 1 second. 1 second. Check. Yeah, can you hear me, ma'am? Now, am I audible? Yeah, you're audible. So what I say is that when I say you need to have desire, at the same time you must have mistakes also. When you commit mistakes, only you will learn from the mistakes. It may be economic, philosophical, life, and every perspective. So desires, mistakes is equal to lesson. Remember. Yeah, desire, mistake is equal to life. Desire, mistake is equal to lesson. Yes, continue. Last question. Yes, we can wind up. Can you be audible? Okay, sir. Abhishek? Yes, ma'am. Abhishek? Yes, ma'am. Tell me, Can we ma'am. hear me, Abhishek? Can we wind up, ma'am? Yeah, we can wind up. I think so. The Yes, technical glitch please. is there. Okay, We ma'am. can wind Fine. up. Thank you, Abhishek. Okay, thank you so much, ma'am. Harita Devi, ma'am. Thank you so much. And I thank everyone, the entire university, the students community, and all the